Polska Unia Metrologiczna we współpracy z Politechniką Lubelską i Głównym Urzędem Miar witają naukowców, inżynierów i specjalistów na drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej New Trends in Metrology w Kielcach. Poznaj najnowsze trendy w metrologii. Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej New Trends in Metrology w Kielcach to wykłady wybitnych prelegentów z Polski i Europy. Podczas prelekcji specjaliści podzielą się wiedzą o metodach przetwarzania dużych zbiorów danych, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji w metrologii, technologiach laserowych, automatyzacji procesów pomiarowych oraz wielu innych. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Polskiej Unii Metrologicznej www.pum.pollub.pl. Dołącz do nas już dziś i bądź inicjatorem zmian w świecie metrologii. Metrologia odgrywa ważną rolę we wszystkich dziedzinach życia i jest powszechnie uznawana za naukę interdyscyplinarną, która łączy wszystkie gałęzie przemysłu i sektory gospodarki. Rozwój przemysłu 4.0, wizja przemysłu 5.0, cyfryzacja pomiarów, praca zdalna to obszary, które napędzają ciągłe postępy w metrologii jako nieodzownego elementu rozwoju gospodarki krajowej, determinującego poziom technologiczny Polski. Polska Unia Metrologiczna. W zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej udokumentowanej licznymi wnioskami patentowymi, licznymi patentami i licznymi wynalazkami. Również należy do czołówki polskich uczelni technicznych, które prowadzą w sposób efektywny współpracę z polskimi, nie tylko z polskimi przedsiębiorstwami. To dobrze wróży Polskiej Unii Metrologicznej. Polska Unia Metrologiczna we współpracy z Politechniką Lubelską i Głównym Urzędem Miar witają naukowców, inżynierów i specjalistów na drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej New Trends in Metrology w Kielcach. Poznaj najnowsze trendy w metrologii. Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej New Trends in Metrology w Kielcach to wykłady wybitnych prelegentów z Polski i Europy. Podczas prelekcji specjaliści podzielą się wiedzą o metodach przetwarzania dużych zbiorów danych, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji w metrologii, technologiach laserowych, automatyzacji procesów pomiarowych oraz wielu innych. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Polskiej Unii Metrologicznej www.pum.pollub.pl. Dołącz do nas już dziś i bądź inicjatorem zmian w świecie metrologii.
Metrologia odgrywa ważną rolę we wszystkich dziedzinach życia i jest powszechnie uznawana za naukę interdyscyplinarną, która łączy wszystkie gałęzie przemysłu i sektory gospodarki. Rozwój przemysłu 4.0, wizja przemysłu 5.0, cyfryzacja pomiarów, praca zdalna to obszary, które napędzają ciągłe postępy w metrologii jako nieodzownego elementu rozwoju gospodarki krajowej, determinującego poziom technologiczny Polski. Polska Unia Metrologiczna. Listy zapraszające wysłaliśmy aż do 300 instytucji, czyli musimy opracować program komputerowy, który będzie służył teraz do rejestracji stanowisk metrologicznych, ale nie tylko, również do unikatowej w skali kraju, Europy i świata aparatury badawczej. Metrologia daje nam pewność pomiaru w gospodarstwie domowym, na stacji paliw, ale metrologia to również wyzwania związane ze współczesną telekomunikacją, z systemami bankowymi, z bezpieczeństwem informatycznym, z zagadnieniami związanymi z produkcją przemysłową, która dokonuje się w warunkach globalnych. Trudno sobie wyobrazić, jak funkcjonowałaby nasza rzeczywistość, gdyby niepewność miary w różnych systemach gospodarczych, w różnych systemach politycznych, w różnych systemach, które wymieniają się pomiędzy sobą produktami. Trudno sobie bez nich wyobrazić nasze codzienne funkcjonowanie. Kiedyś zagadnienia związane z budową piramid były dostępne tylko dla wtajemniczonych. Dzisiaj nasze współczesne piramidy, właśnie telekomunikacyjne, bankowe, związane z pomiarem czasu, związane z nawigacją, są dostępne dla każdego z nas. Nie wiemy, nie znamy szczegółów, jak jest to wszystko zorganizowane. Te szczegóły znają fizycy, inżynierowie, metrolodzy i ich solidna praca zapewnia nam bezpieczeństwo, możliwość rozwoju gospodarczego i społecznego. Współczesna metrologia służy nie tylko zabezpieczaniu naszych codziennych potrzeb, jest nierozerwalnie związana z dynamicznym rozwojem przemysłowym, który dokonuje się w warunkach zglobalizowanej gospodarki. To zagadnienia związane z dostępnością coraz bardziej zaawansowanych pomiarów, z licznymi pomiarami, które będą korelowane z procesem produkcyjnym, to również konieczność radzenia sobie z coraz większymi zbiorami danych, zbiorami informacji, które muszą być przetwarzane w sposób ciągły, równolegle z przebiegiem procesu produkcyjnego. Temu ma służyć nowoczesna metrologia, metrologia 4.0, która odpowiada na wyzwania przemysłu 4.0.
Wyzwania te stoją przed każdą krajową instytucją metrologiczną, również przed Głównym Urzędem Miar, który przygotowuje się do nich, rozwijając swoje zasoby aparaturowe w naszej siedzibie na Elektoralnej 2 w Warszawie, ale też, a może przede wszystkim w nowej lokalizacji Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, w którym zlokalizowane zostaną nowoczesne laboratoria metrologiczne, które będą prowadzić działalność nie tylko w wymiarze metrologii naukowej, ale, a może przede wszystkim w zakresie dotyczącym metrologii przemysłowej, tej, która odpowiada na najbardziej aktualne potrzeby i wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami, przed polską gospodarką. Utworzenie w ubiegłym roku Polskiej Unii Metrologicznej, skupiającej potencjał naukowy polskich uczelni i instytutów badawczych, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową w zakresie polskiej metrologii, stwarza nowe możliwości współpracy, podejmowania tematów, które stanowią wyzwania nie tylko znaczące w wymiarze krajowym, ale również w wymiarze międzynarodowym. Na pewno znajdą one przełożenie i przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki. Utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej stworzy nowe możliwości przed polską metrologią, nie tylko w obszarze metrologii naukowej, ale również metrologii przemysłowej, tej, która odpowiada na najbardziej aktualne wyzwania, jakie stoją przed polskim przemysłem. Polska Unia Metrologiczna to zintegrowany potencjał badawczo-rozwojowy środowisk metrologicznych, które funkcjonują w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Siedzibą Polskiej Unii Metrologicznej jest Politechnika Lubelska, uczelnia, która wzięła na siebie obowiązek zintegrowania działalności ośrodków badawczych skupionych w uczelniach i instytutach badawczych. Została wybrana dlatego, że należy do czołówki polskich uczelni w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej udokumentowanej licznymi wnioskami patentowymi, licznymi patentami i licznymi wynalazkami. Również należy do czołówki polskich uczelni technicznych, które prowadzą w sposób efektywny współpracę z polskimi, nie tylko z polskimi przedsiębiorstwami. To dobrze wróży Polskiej Unii Metrologicznej.
Polska Unia Metrologiczna we współpracy z Politechniką Lubelską i Głównym Urzędem Miar witają naukowców, inżynierów i specjalistów na drugiej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej New Trends in Metrology w Kielcach. Poznaj najnowsze trendy w metrologii. Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej New Trends in Metrology w Kielcach to wykłady wybitnych prelegentów z Polski i Europy. Podczas prelekcji specjaliści podzielą się wiedzą o metodach przetwarzania dużych zbiorów danych, uczeniu maszynowym, sztucznej inteligencji w metrologii, technologiach laserowych, automatyzacji procesów pomiarowych oraz wielu innych. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Polskiej Unii Metrologicznej www.pum.pollub.pl. Dołącz do nas już dziś i bądź inicjatorem zmian w świecie metrologii. Metrologia odgrywa ważną rolę we wszystkich dziedzinach życia i jest powszechnie uznawana za naukę interdyscyplinarną. Polska Unia Metrologiczna we współpracy z Politechniką Lubelską i Głównym Urzędem Very much, Mr. Chairman. Yeah, EC's Joint Research Center, what you always wanted to know about it and never dared to. No, sorry, it's support of EU policies by pre-normative research. Pre-normative research has a lot to do with metrology, applied metrology. And I will give the political part first and then also come to much more concrete examples of my own team at ISPRA in Northern Italy, which is mainly concerned with applied measurements for electromobility policies. Generally, the Joint Research Center is the research arm of the European Commission. So we bring evidence to inform policy. That is essentially our philosophy. That is, we are not a university. We are under the actual political, this here is since this morning, 11 o'clock, actually history, because we have now this one, the Roman II Commission of Ursula von der Leyen, and what you see is here Ekaterina Zaharieva from Bulgaria, and she will be responsible for research. And if she is confirmed by the European Parliament, and the mission letter will be accordingly as expected, she will be
inter alia, responsible for the Joint Research Center, the Directorate General, most people-rich within the Commission, with almost 3,000 staff. I don't go into the details of the new Commission. There's people much better in this than me. This is old, this slide, of course. We had as Research Commissioner Ilyana Ivanova and Maroš Šefčovič, who inaugurated our new labs on electromobility in 2015, personally, was at that time the Deputy Secretary of Energy from the Department of Energy in the United States. So we are connected to Maroš in a really extraordinary way, and he has always been supportive to our work on electromobility. And then within the Commission, of course, we have a Director General and Vice Director Generals. At the moment, Stephen Quest, as I speak at the moment, he is not with us anymore. He has become Director General of HR, the Human Resources DG in the Commission, and therefore Bernard Magenhan has taken over as Acting Director General. And then you've got all those directorates, and I work in the Directorate C, Energy, Mobility, and Climate. And let me focus into that a little bit, but a little bit of our philosophy beforehand. Our purpose is to provide independent, evidence-based knowledge, the science supporting the EU policies to positively impact society. That is our mission statement. And therefore, and I put those text blocks on purpose together, that is why we have so many partner organizations. We are partnershiping in a vibrant ecosystem of organizations, including, of course, first and foremost, the policy services, the Directorate Generals for Policy in Brussels, but also the EU agencies, the authorities in the member states, the academia, participant countries in the Horizon program, which is more than the EU countries. You know that Norway, for example, takes also part in the Horizon research program, innovation program. Meanwhile, also UK, quite notably. And of course, then leading national research organizations in the USA, Japan, South Korea, and so you name it. And international organizations like OECD, United Nations Environmental Program, UNEP, FAO, WHO, especially our satellite and Earth observers are working very, very closely together with such organizations. We anticipate what is coming scientifically to prepare the Commission's policy for good policies in time. We integrate with our analytical and multidisciplinary capacities, and we help to monitor the impact of the European policies by scientific means, quite often. That means keeping the pace with the development of research. So we are policy relevant, yes, but we also have to do very good knowledge production, and that means we are knowledge driven, and we do competence management. We have to anticipate, as I said, and we are bridging silos, addressing challenges of research. And let me underline that is particularly important under two recent trends. One is the information deluge. So really this kind of overflow of information of whatever true or untrue kind you find overwhelmingly on the internet. And the so-called post-factual time in which some people want to talk us into, where the truth and factual reliability of what is in the media may not always be so good anymore. So independent we are of any private commercial national interests, and we work for more than 40 European Commission policy departments. We anticipate integrate impact. This I explained, and somebody wanted to make this in a very good graph here. Well, yes. So the threads we are trying to multidisciplinary order and kind of weave into a tissue of useful policy exploitation
is coming from our own research, often experimental or desktop, JRC, from studying the information available on the web, harvesting best scientific practices with other organizations like yours, crowdsourcing data for and from citizens, industry experts who are often coming with their prototypes into our applied research laboratories, experts. We have also the possibility to buy in databases, industrial knowledge, and so on. Megatrends is very fashionable in policy. No politician wants to kind of not being on the train with every megatrend. So we are looking at these, and we created a megatrend hub with, as far as we can, objective information, but you name it. I mean, it's the accelerated technology change, the resource scarcity, the new security issues we have now currently here at the border of Europe, in the Middle East, 2 wars ongoing. We have resource scarcity, urbanization in the countries which are still in the process of development, massive, never stoppable urbanization. We look at education and learning diversifications, the aging society. These megatrends, of course, are also triggering us to look into foresight activities from our scientific capacities. A little bit of facts and figures I think I owe you. That is about a 380 million annual budget, which is in its institutional part directly coming from the Horizon, from the framework program of the EU. And then sometimes we get a little bit of competitive income, mostly directly from the Directorate Generals in very specific tasks. We call that administrative arrangement. That is these other 80 million, which are written there in the second line. 2,800 staff, 50 large-scale research facilities, and 110 databases, and models we are also using to calculate and predict things. The sites are in the order of size. The biggest one is Italy, in northern Italy, in Ispra on the Lago Maggiore. We have also a site in Petten, in northern Holland. I'll show that later. In Geel, in Flanders, in the north of Belgium. In Karlsruhe is a nuclear site embedded in the national site. We have a socio-econometric team sitting in Sevilla in the south of Spain, and in Brussels is our headquarters. Let's tune in a little bit on this Directorate for Energy, Mobility and Climate, because I'd like to give you the examples from the fields I'm really competent in. That mission is clear: energy to ensure sustainable, safe, secure and efficient energy production in the Union. Also the distribution, the grids, and the efficient use. Mobility to foster sustainable, smart and safe mobility in Europe, and looking beyond the classical kind of fossil fuel-based mobility. Climate to provide scientific and technical analysis in support of integrated air quality, climate and related policy. When I have to conduct visitors through the campus of 1,800 people, let alone in Ispra, they say, "Oh, you are a scientist, and do you have Nobel Prize?" I say 7, but unfortunately they are all for peace, because we had 7 people in that UNCCC committee when they got the Nobel Prize for Peace for the United Nations Climate Change Committee. Okay, we don't have it for basic natural science, because we are much more, as you can understand after my explanation so far, in applied science. So here we are with the 3 site entrances. Our Directorate for Energy, Mobility and Climate is in. I like more these photos. That gives you more of an impression of the Petten site in northern Holland. It's literally directly behind the dunes on the coast, and is integrated in the Energy and Health Campus with several also very modern and important institutions in the Netherlands, TNO and so on. And this is Ispra. You see on the peninsula here on our side, the little village of Ispra, and all that area here in front, that is actually 168 hectares of research city since 1959.
sold for 1 European currency unit at the end of 1959 to the Euratom, and having undergone a decade-long story as a nuclear research center with up to 4 fission reactors living there and then denuclearized as so many other centers, and nowadays we are doing almost everything in ISPRA, from earthquake research to desktop to climate to electromobility and so on and so on. Let me focus into some examples of strong meteorological relevance, please. I start with the sourcing of our electricity in the Union. I love that graph, and I always update it in my slide set. So that shows you that, for example, solar photovoltaic electricity in essentially a little bit more than 10 years, in 11 and a half years, has quintupled from 2% of energy input, not installed capacity or so, no, energy input of our electricity bill in Europe has quintupled in 11 years, from 2 to now 10%. Wind, similar, and of course, coal goes down, nuclear goes down. Why nuclear goes down is the second question. I could also argue that should not go down. Coal has, unfortunately, to go down as we have to save the planet's atmosphere. On the other hand, we see, of course, that you cannot put it from today to tomorrow from 100 to 0, because then you are dramatically disadvantaging countries, member states like Poland, who have a natural resource in that and actually also want to use that. What I find actually fascinating is that the growth of wind and solar is in fact really compensating those decreases in coal and nuclear. Now, what would you deduct from such a mega trend? You would deduct that we have to underpin the European policy making for such energy. And one example is the European Solar Test Installation. I invite you to go in, I put the URL on the second line onto that webpage, where there's a wonderful YouTube film, free for everybody, which really goes into every detail and shows you with very fascinating video takes. We don't have the time to show all that video here. I took some of those pictograms from that video here and show it. That is applied research, from bombarding modules with a hail gun and humidity tests, thermal tests, stress tests, aging tests, and so on. Essentially all the IEC standards for photovoltaic electric energy production are based on research from inter alia, JSC, ISPRA, and the NREL, the National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado, of our friends in the United States, and so on. What is interesting for the metrological experts amongst you is the International Spectroradiometer Intercomparison, which we do every year and report as JSC report. And that is the reason why the solar industry in the world can actually rely on reference cells, which are annually harmonized between NREL, ISPRA, the Japanese, and so on, and so on, and so on. Next thing is my own lab group on the so-called SMARTEN project, Smart Energy Systems and Solutions. We run the European Interoperability Center for Electric Vehicles, Smart Grids, and Smart Homes, with labs in ISPRA and in Patton. And what we study is essentially a whole matrix of interesting regulatory applied technology questions, which go from interoperability and protocols between the electrical car and the charging column to cold-warm situations for either the car and the column, energy efficiency of the fast charging columns, which contain, of course, rectifiers, the electromagnetic compatibility, smart charging and vehicle-to-grid integration, and even workplace charging behavioral items. Everybody will agree with me that it works fine to electrify our mobility and therefore decarbonize it and gain finally also in the mobility sector
from this decarbonization. But if everybody of us comes home at 1800 and has a brilliant idea to plug in the car, then we get a momentaneous power peak on the grid, which could become really problematic. So we are working intensively and multidisciplinary on these aspects. So here we are. We have been most intensively doing interoperability testivals or testathons with the car industry since 12 years now. Meanwhile, this can be automatized in the sense that we have boxes which can simulate a perfect charging column to a real car, or vice versa, a perfect car to a real charging column. That is what we call the golden test devices. These have been developed by European industry on purpose because we found in our testathon since 12 years a necessity for it. Thermal tests where we look at the efficiency of cabin conditioning and also battery pack conditioning and use a lot of infrared measurements. Our VILA 8 lab, which is minus 30 plus 50 degrees centigrade lab with a super powerful roller bench and all kinds of space for charging columns and so on. Throughputs in the wall so that we can torture either the car or the car charging column with a certain temperature, and on the other side, the other component not, and so on and so on. An electromagnetically anechoic chamber, a semi-anechoic chamber, in which we can drive the car in full road simulation up to 160 kilometers per hour, relatively long vehicles and vans even, but at a certain moment we have to stop because our sizes and our weight, so possible weight of the payloads of the turntable, which also turns the car while it's road simulating, this has of course a limit, and we are very, very happy now to be in this productive contact with Professor Semanya to help GUM making finally in Europe the most modern heavy-duty vehicle laboratory on that. So I could go on for hours with that. We do a lot of things with our chamber, and I will go into a little bit more of a detail in the next 8 minutes. So I don't have to explain you all of these pictures, but I can literally say that the world electric car industry is giving the doorknob in their hands. Once one end of 1 week, one out, next in, one out, next in, okay? We offer also non-disclosure agreements to industrial players, which is very important if you have partners, academic partners or associative partners who have, however, a patent or an invention to defend. Because we don't want to steal any idea from nobody. I mean, we are absolutely independent. We are just interested in the good of the European citizen. So we are trustable that we are not stealing the ideas from those who bring us all those interesting prototypes, and therefore we can openly work with them. Very trustfully we do, and we offer non-disclosure agreements. It works perfectly. Let me tune in the next 5 minutes into something which is really at my heart, because it samples for your imagination so well that the applied metrology we are doing is, of course, not of this super nano pico level of whatever, much better defining what is a kilogram or the meter. I mean, we are applying metrologies rather than doing it. But it nevertheless requires us a lot of creativity and multidisciplinarity to really resolve the problems they have in Brussels. And one of those problems is the high power charging system efficiencies. It is something for years people have not even talking about. You know, the modelists were saying, the electrical car is efficient so and so and so, from the well to the wheel, the famous studies, Jette Krause, JRC, Ludwig Bölkow Stiftung in Germany, and so on and so on. And these were pretty precise calculus, but they always took like, what is the efficiency of a charging column? Let's take 100 or so. Well, it's not 100, because if you have industrial AC three-phase power and you have to deliver DC power to your car, there is a conversion process happening called rectification, and that costs you some percent points. But you can dramatically differently deal with that issue, as I will show you now. So our approach was from the very beginning a super precise one. We at
At Aachen in Germany, Aix-en-Chapelle, we had this company Extron, which made us a man-in-the-middle device, which steals super precisely the voltage and amperage values of the DC power coming from the column, whilst letting pass the communication. So the car doesn't even notice that this box is between the column left and the car right. And we reach with these setups and the Devitron soft equipment from Austria, reproducibilities and precisions of plus minus 1 per mil of efficiency. That we can apply also in our thermal chamber from minus 30 to plus 50 degrees. That makes us pretty unique in the world. So that means that people came from China, South Korea, Taiwan, Australia, tritium charging columns, for example, and so on, to measure the efficiency with us, apart from all the American and European industry self-understanding. And there you see one of our chief engineers doing such measurement. There we have even transferred ourselves into the anechoic chamber, not because this would require an EMC measurement or an anechoic chamber, but in our anechoic chamber, the power supply is super filtered for the conducted emission measurements. You don't want to expose your equipment under test with disturbances in the AC supply. And we notice that we can be even more precise if we make all those efficiency measurements with the same super filtered power. It makes it even fairer for the various industry candidates. And the result is astonishing. Up to a few years ago, all the fast charging columns in Europe, and now there are 10,000s being installed. And after the alternative fuels infrastructure regulation of last summer, there will be 100,000s installed, because member states are now obliged to put them on this trans-European network of the highways and everywhere else. Here, not so super-duper product, 92% efficiency. But do you notice something? You reach these 92, 93% efficiency when this device is delivering more or less 70 to 100% of its nominal power. When it's delivering a fraction of that, say only 40 or 20% of the nominal power, your efficiency goes dramatically down. But this is something the industry has never told anybody. So we had to find it out. Example, you have a Tesla S or a Tesla Model 3, the big model. It always charges up to 150 kilowatt, not a problem. So you are in the good zone up there. You have a Volkswagen E-Up with only 30 kilowatt of chargeability. That will charge, but will charge at not even 90% efficiency. An E-Up which is almost full, and the power goes even further down because you mustn't ruin your lithium-ion battery at the end of the charging process, will take only 10 kilowatt, and then you are at 70% efficiency, you're losing 30%. We calculated this with the extrapolated numbers of electrical cars for 2050 in this continent, and came to the conclusion that we would run a nuke, let alone for the losses of this generation of fast charging columns. And that cannot be our goal. Our measurement is so precise that you see these red marked points up there on the curve. That is when the cooling has not yet set in or was switched off. We see those win of 3 per mil or 2 per mil of efficiency. So precise is our metrological setup. Then we lose this red banana, okay, as explained. And then we started comparing things. And luckily, there are European products which are much better, which reach rock solid 95%. It's already better than 92%. Because electricity is the most valuable form of energy we have, isn't it? And this here is a column which doesn't seem to have any problem. It consists of 8 different modules of only 20 kilowatt and plays Tetris with the demand of the car. So it switches on only those modules of power conversion it really needs. So always every active module is running at the optimum efficiency. Wow.
So that's a solution. You have to modularize all your fast charging columns. But the question is, do we catch additional electromagnetic compatibility problems due to all that switching of those modules? And that was a hard task for our chamber. This is our 10-meter antenna distance chamber here with more detailed photos where we do almost everything from wireless inductive charging underneath the cars to regulation 10 characterization of the electromagnetic emissions of the cars and so and also the charging processes. And we measured those module switching models against the non-module switching models. And luckily, there were no issues even with these switching versions. And then we got kind of suspicious and said, but are they really switching? So we created situations where they had to switch. So where the power demand was so much changing over the observation time span that they had to switch modules. And what you need then is fast Fourier transformation in your then rather expensive receiver, and you can, at least for a small range of frequencies, actually make a three-dimensional plot of the electrical field intensity or the magnetic field intensity in function of where you are on the frequency and over time. Okay, so so this is like in a weaving machine. This is time, this axis which goes further down, and here we are measuring from 30 megahertz to 54 megahertz because our disturbance was in that range. And there you see that it is switching. But you see it is not the relevant curve with the relevant sensor, antenna sensor, is not over the IC limit of IC 61850, 121, 121.2, and therefore we can pass this much more energy efficient column. You see how many different metrological approaches we had to pull together to come to such a result, which is policy relevant, because the regulation will have to be such that electromobility remains efficient. Okay, so enough of those examples. I think my time is over. Anyhow, so we, of course, propagate also, do good things and talk about it. It's valid also for us. So we do this together with our American friends from the Department of Energy, and had a lot of policy impacts up to the last summer, where we have been electromobility experts with the Trade and Technology Council with the United States, and that is really quite exciting, an adventure to sit in the third or fourth row behind those people really confronting each other. And publishing in the Trade and Technology Council on the Futurium server, of course, all our results and recommendations for smart charging and so on. And next big thing is megawatt charging. That is a monster truck plug, and we will start measuring that, but we hope for your chamber then. And then we can further serve also such international communities and cater. Let me finish with this slide. Let alone these ideas and more have been coming out now in these last 5 working days. I was traveling through Poland. I've seen Gumin Kielce. I've seen this fantastic conference. I've seen University of Krakow and Bielsko-Biała, the Bosmal company. Why not inviting Poland, if interested in bidirectional charging, to the IEA Task 53, which we are modernizing, and we do so unison with the Department of Energy in America? Why not intensifying our already existing collaboration with computed tomography of batteries we have with University of Krakow? Why not, but this is already agreed, supporting you when GUM is designing the much bigger EMC chamber for the Polish heavy-duty vehicle industry. Think of these Solaris buses. Poland is the biggest producer of electric buses in the European Union. Why not looking at EMC of drones? And I had fantastic discussions here with colleagues who are working in the defense industry and looking at things like that. So
there's a lot of ideas I'm bringing home again. And this makes me so happy. I think this all can only show that Poland takes the role it deserves in these fields. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. I think we have space for 1 or 2 questions. Anybody? Yeah, I was wondering if you have already made some investigation about the quantity that is delivered by this charging station. The quantity is delivered, the quantity of the electricity delivered, because this is metrological regulation, basic metrological regulation to ensure that you deliver the right quantity. You are hinging on a lunch table discussion. In fact, the European Commission has now the first directive out for these calibrated quantities the client in the end of the day has to pay. I mean, let's say like this, if I go to a classical fuel pump and I put the nozzle in my benzene essence or diesel servatoire, then there I see the sticker on that fuel pump, and that says calibrated 2023. I'm cool, you know? The electrical charging column doesn't have that. So I will pay, and then the car industry says, yeah, this is all automatic, plug and charge, PNC, plug and charge, it will be deducted from your credit card. Yeah, very elegant, but is the kilowatt hours I'm paying, is that actually the kilowatt hours I have got in my car at the gun, at the nozzle, or is it the kilowatt hours you have got upstream your column? So you're touching on the wound here, on a spot, and this is exactly one of our next tasks. We are in contact with Ted Boone, who has developed super cheap, mass-producible current sensors. And what we need to devise and harden is a simple, cheap method of reliably measuring those kilowatt hours in all those charging columns. And I'm not yet happy there. And actually, the Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Germany is also not very happy that we are behind in regulation in this point. You could say, it cheats you only by 50 cents, but yeah, if we start with the trucks, it is quickly €5 every charging process you are cheated, and I don't like it. So there you're right. There we haven't yet finished. Thank you. And if we multiply it by the number of charging cars, then we reach millions euros. Okay, thank you very much. It was very informative, very inspiring. And this is how we go to another presentation. We stay with the automotive industry a bit, but with slightly different values to measure. In the next presentation, Professor Humienny is going to tell us something more about tolerances in measurements. I guess that also in the automotive industry. Yes, a bit also, but it's general issue. Okay, thank you for your kind introduction. I have a pleasure to present a few remarks on the topic, why does a metrologist need geometrical tolerances on the product design drawing? Let's start from the motivation and outline. Designers create perfect geometry on the drawings by computer-aided design. So on the top right corner, you have the perfect part. But unfortunately, the real geometry of the... Okay. However, unfortunately, the real part is not so perfect. Real manufactured components are not so perfect in terms of size, form, orientation, and so on. So on the right side, you have the example of the actual part. This is the edge is not straight.
the surfaces are not planar, the holes are not cylindrical. That are the form problems. But also, the issue is that, for example, axes of the holes are not perpendicular, they are tilted, they are not parallel, etc. So, on the left top, you have the output of the designer office, but I would like to stress that this is not good result of the designing, because plus-minus tolerance is ambiguous. In reality, you have the product, which is the blue one. So if distances are considered to originate from the edges that they are not at 90 degrees, there is the problem how the workpiece should be arranged for measurement. Individually from each side, as for example it is shown in the middle, or in selected presence of the sides as it is shown on the right. You can see it on the right. And you can see that there are a number of possibilities to find what is the distance between the side of the workpiece and the middle of the hole. I will not go into details, but just from that sketches, you can see that it is not unique. Another issue when we consider plus-minus tolerancing. In plus-minus tolerancing, the cross-section area on the tolerance zone for the hole is a square, while the hole is round. So the tolerance area does not mirror the form of the hole. Starting from theoretical position, various limit deviations are possible. When you go on the diagonal, 0.14 is possible. When you go horizontally, 0.1, vertically 0.1. So it is not also, does not also reflect the function. So to avoid it, the geometrical tolerancing shall be applied, and I just showed two examples. We have the position tolerance of the hole in that drawing with respect to the datum system ABC, and on the right side with respect to the datum system ACB. I would like to underline that the datum features order of precedence is critical for the assessment of the conformity with the specification. So what does it mean, the datum system ABC? It means that the primary datum is established as contacting plane on the backside of that workpiece. Next, the secondary datum is the plane which is perpendicular to the primary datum and which is in contact with the horizontal edge of the workpiece. And tertiary datum, the plane C, is perpendicular to primary and to secondary datum. If we consider the precedence of the datums ACB, primary datum in both cases is the same. So it is the tangent plane. And next we have the datum C, which is the plane which is perpendicular to the primary datum and in contact with the vertical edge of that workpiece. So it is easy to notice that there is the difference when we consider the distance between the axis of the hole in the coordinate system ABC and ACB. On the left side, the distance is bigger. Let me sit down. I will just show you a few animations to make the issue more clear. So we have the position tolerance. It means that extracted median line shall be within cylindrical tolerance zone of diameter 800. And the sequence of datums has significant influence on the result of the assessment, whether the extracted median line is inside the tolerance zone or outside the tolerance zone. Let me show a few animations which will clarify it more evidently. So we have the datum system now, datum order RBC, and the part as it is. So we put it on the datum plane A, then B, and finally C. Where is the tolerance zone? The tolerance zone, the location of the tolerance zone is defined by the theoretically exact dimensions, which are dimensions that shall be specified on the drawing in the squares. So the tolerance zone is here.
The cross, which is representing here the axis, is inside the tolerance zone. So requirement is fulfilled. Let's see what will happen if we take the precedence of the datums as ACB. Now the part is located as it is shown in the drawing. And where is the tolerance zone? The tolerance zone is exactly in the place in which is given by the theoretical exact dimension. So the tolerance zone is in the coordinate system is in same location. However, the cross representing the center of the hole is outside the tolerance zone. So the part is not okay. So we can play that here part is okay, fulfills requirements, and in the order of ACB, the part is not okay. So it's another issue that another case when plus-minus tolerancing is not good solution because we don't know which sequence of the datum shall be considered. We are focused on the measurement, so I will show you also another issue connected with measurement. I will apply the so-called 3-to-1 method. So we establish the primary datum by taking 3 points from the grind plate of the coordinate measuring machine, then 2 points on the side edge of the workpiece, and 6 point, 1 point on the left edge. So we have the set of those 6 points, and based on that set, I would like to establish the coordinate system. Primary datum. Here is the primary datum, the green plane, and the primary datum A is the plane established by 3 points. The secondary datum, here you have the visualization. Of course, the secondary datum is also the plane. The secondary datum B is also the plane, which is perpendicular to the primary datum A. That consists the straight line established by 2 points. And finally, the tertiary datum C. Also, tertiary datum C is a plane which is perpendicular to the datums A and B that contains the 6 collected points. The tertiary datum C established the origin of our coordinate system. And the question, is the part okay or not? So the center is outside the tolerance zone, so part is not okay. So here I underline another issue, that simplified method for measurement will result in assessment that the part is not okay. When we do it in the right way, the part is made according to the specification. So this is the cross, which means that shows that plus-minus tolerance is ambiguous. The part is rejected if it is placed on the shorter surface, but can pass the inspection if measured while resting on the longer surface. So when plus-minus tolerance is applied, there is no way to find the designer's intent. This, of course, can cause the conflicts between the companies and their suppliers, and the final consequence is increasing in cost and time for delivery. I would like to underline that such plus-minus tolerancing can be decoded in 6 different ways. I will not go into details, but beside that specification of the position tolerance with respect to the datum system ABC, 5 other possibilities shown in green can be applied. So if there we have 6 possibilities, it means that we have nothing when plus-minus tolerancing is applied. The order of the datum features is important because it defines the way in which feature is locked. Another issue, also a simple part, plate with 2 holes. And when we move to the real part, which is shown in blue, the main question is, are the edges of the workpiece located with respect to the holes, or reverse? Are the holes located with respect to the edges? So initially, we have 2 different ideas. Moreover, if
if we assume that the holes are located with respect to the edges. Another additional problems we have. When the datum sequence is not indicated, as it is in plus-minus tolerancing, the control of locations of the holes may be performed in different ways. For example, first by checking the position on the left hole, and then from that left hole, checking the position of the second hole. Alternatively, the placeback site can be used as the primary datum, and then two edges can be used to establish a datum system for all holes. So, again, conclusion is, then control based on plus-minus tolerancing is ambiguous and not repeatable. One of the possibilities is shown here. So, what does it mean as specification? It means that extracted median line of each hole shall be contained within cylindrical tolerance zone. Here is the specification of the tolerance zone of diameter 800. Here is the visualization, the axis of which coincides with theoretically exact location of that hole. So, perpendicular to the datum A, with in theoretically exact dimension 12 from the datum B, and 2 dimensions theoretically exact from the datum C. Again, I will show you to make it more clear on the visualization. So, what do we have? Specification of the position tolerance for axis of two holes. The extracted median line of each hole shall be contained within cylindrical tolerance zone of diameter 810, the axis of which coincides with theoretically exact location. So what does it mean? First, the datum A we call, so the axis of the tolerance zone shall be perpendicular to the datum A. And next we have theoretically exact dimensions, the dimensions which are squared, 12, 14, and 24. Let's see the explanation. So this is the nominal part. The good designer shall think about that nominal part only in 3 seconds. The real designer have to develop his imagination and shall see that the part is not ideal and it looks like it is shown. So we set primary datum, the plane which is tangent to the bottom of the part, as it is specified here. Next, the secondary datum, the plane which is perpendicular to primary and in contact with the longer edge. And finally, tertiary datum. So those datums create for us coordinate system. And first, we set the theoretical exact position with respect to the datums A and B. A means perpendicularity, B means the distance 12 millimeters. And then C, 2 theoretically exact distance. On the intersection of the red planes, there are axes of the tolerance zone. And tolerance zones are cylindrical. So we have now the tolerance zone. And to assess the deviation, we'll find the smallest circumscribed cylinder on the extracted axis of one hole and the extracted axis on the second hole. One more example, that plus-minus tolerance is ambiguous. Left drawing looks quite nice, but when we move to reality, what does it mean, the distance 52 between the axis of the holes or actual holes which are not the straight lines? What does it mean, the distance 16 between the surfaces which are not planar, which have ups and downs, and which are inclined? So the conclusion is that tolerancing using limit deviations of dimensions other than shaft hole diameters is a serious mistake of designer, as it does not provide an ambiguous verification of compliance with requirements. Only use of geometrical tolerances that allow to indicate the datum or datum system and the tolerance feature makes it possible to define the requirements unambiguously. This distance, 16. Quite easy, 3 possibilities can be found. I will not go into details, but I would like to show that there is no one solution. You need such specification
to start to perform measurement on the coordinate measuring machine. Moreover, the ambiguity of specification by plus-minus tolerancing cannot be predicted or quantified in advance. In most functional cases, it is not possible to reject parts that do not function. Another requirement, the coaxiality. Coaxiality means that nominal distance between the axes shall be 0. How? It is not possible to specify it with plus-minus tolerancing. So the idea here is that extracted median line of that color, this is the actual axis of the color of the nominal diameter 30, shall be contained in the cylindrical tolerance zone of the diameter 0, 1. And this tolerance zone is located as shown on the datum axis A. I will show you this in animation. So, first, when there are some rules to indicate what feature is tolerance, what feature is the datum feature. The arrow shall be on the extension of the dimension line that we select the particular axis as the tolerance axis, as the tolerance feature. So, again, the example of the actual part. First, I will set the datum A. So the datum is established by the axis of that green cylinder, which is circumscribed on the actual pin surface. And here is the datum. The tolerance zone is the cylinder of the diameter 0, 1. How? So we have that cylinder, and this tolerance feature, the extracted median line, shall be contained with this cylindrical tolerance zone of diameter 0, 1, the axis of which is set by the axis of the cylinder circumscribed on the actual pin surface. To establish the deviation, we have to find the smallest cylinder in which the tolerance feature, the extracted axis, is contained. The diameter of the blue cylinder gives us information about the deviation. Another issue that cannot be solved with the plus-minus tolerancing is such a case. In many applications, it is not important which part of the accepted variation of a workpiece, of the workpiece geometry, is consumed by the size deviation and which by the geometrical deviation. If we have here the pin and the function is to put on that pin the sleeve, it is easy to recognize then when the pin has bigger diameter, it is not possible that it is tilted much. When it is smaller, it may be tilted more. So, by that specification, by the maximum material requirement, we define the maximum material virtual condition envelope of perfect form with axis perpendicular to the datum plane 8 that shall not be violated by any point of the blue surface. Let's see it on the animation. So, we have here maximum material requirement, the requirement for the feature of size, defining the geometrical feature of the same type, that means also cylinder, and perfect form with given value for its intrinsic characteristic, it means maximum material virtual size, which limits non-ideal feature on the outside of material. It is possible to calculate the diameter of maximum material virtual size. So let's see it here. So this is our part, the blue one, and the violet is the gauge. The gauge represents the counterpart during assembly. So we can see following cases. When the diameter of the pin is 20 and it is not tilted, of course the assembly is possible. According to the specification here, directly read it, we can see that when the diameter is 20, the pin may be tilted by 400. But let's look when the diameter of the pin is smaller. It can be tilted more. The smallest diameter is 19,97. So, here, one simplification is applied. We have what? We have the pin which is perfect cylinder. But actually, what is the actual? Actually, we use such specification, we ensure that
extracted feature shall not violate maximum material virtual condition. This maximum material virtual condition boundary, which is defined at maximum material virtual site. So this is so-called checking by the gauge. Such checking by the gauge ensure us the assemblability. Of course, on this drawing we have two requirements, and besides the checking by the gauge, the perpendicularity with maximum material requirement, we also have to check the diameter as 2-point size. So, what are types of geometrical deviations? To summarize it a bit. Here we have the perfect nominal geometry, perfect cut model, and what we can face in the real life. The hole diameter may be too large or too small as it is shown here, so we have the size deviation. The hole may have right diameter, but it may be a bit aside. So it means that we have location, particular position deviation. And the hole may be inclined, may be tilted. So when we consider the bottom surface as the datum, the hole is not perpendicular. When we consider the side, it's not parallel. So there are the problems. And finally, instead of the nice cylindrical hole, we may have the hole which is a bit conical or bent. Of course, in reality, we have the combination of the deviations which are shown here. Locator, when we specify, we have tools to specify individually the location deviation, location tolerance, orientation tolerance, and form tolerance. The location tolerance limits also the orientation deviations and form deviations. So, some conclusions. For more than 100 years, tolerancing approach called plus-minus tolerancing was the only tolerancing system used on engineering drawing. This practice is not unique, as I have shown you. It's not unique to define how far the actual geometry of the part, of the product, may be away from its nominal geometry. ISO-GPS system defines the graphical language that lets a designer effectively communicate design intent and ensure that there will be only one way to interpret the drawing. So, the drawing, when we consider requirements, will be unique. I would like to underline that using geometrical product specifications does not require tighter tolerances in the design. It simply means that the tolerances in design are clearly defined to ensure assembly and functionality. More conclusions. Unfortunately, the surveys which we have conducted in industry unclose that practical knowledge of the meaning of this annotation, and also we have a number of default rules that are applied in the workpiece technical product documentation is insufficient in industry. It is not only the case in Poland, but similar surveys were performed in Germany, and they also have similar problems. The technical product documentation that is currently drawn up in many companies is unfortunately still ambiguous and contains many errors. I work for technical committee ISO 213, and we publish recently a number of standards which are shown here. In this month, the standard which treats the issue of the datum and datum system will be printed, will be given for usage. So, digitalization of manufacturing, particularly metrology, requires new, rigorous, and precise specifications. On the bottom, I am just showing you 14 geometrical tolerancing symbols. The blue one are the form tolerances, black profile, red orientation, green location, and violet runout. In the ISO-GPS series of standards, additionally to those 14 geometrical tolerancing symbols, we have over 20 modifiers which give us the rules how the drawing shall be interpreted by the manufacturer and by the quality staff, by those who who developed the measuring program for coordinated measuring machine.
Another issue which I would to underline, that good geometrical tolerancing in GPA education, geometrical product specification education, is a challenge for technical universities. And unfortunately, I can say that it is well performed only in few technical universities in Poland. In many, this topic is quite missed. On the other hand, I would underline that there is the progress industry. There is successful implementation of geometrical tolerances in some companies. I selected the companies for which I made consultation or training. We have three main areas of industry: automotive industry, defense industry, aerospace industry. Also, I would like to underline that I have good cooperation with representative of the firms which give you the measuring equipment, Hexagon, Zeiss, ITA. So, thank you for your attention. If you have any questions, remark, you are welcome. Thank you very much. Questions from the audience? If not, thank you. And we have the last presentation in this session. We cannot imagine a conference during the recent days that will not touch upon the topic of artificial intelligence and the issues connected with AI, its use in metrology, also other interesting ideas will be presented by Piotr Sobecki and his presentation on measuring the invisible. Very, very interesting. Thank you very much. First of all, I am very humbled to be here, and last 2 days we heard a lot of problems. I heard a lot about problems in metrology, and we are in the domain of problems. Now we are going to the domains of potential ways to achieve solutions. We are in the domain of the nails. We are now in the domain of the hammers. And this is an analogy I will stick to because there are different types of hammers. And I believe that right now everyone should know about the characteristics of the hammers. And the hammer is AI, because it's very powerful technology, but it has some limitations. And it's very important to know the limitations, where they are, and how to use this technology in a good way. I'll explain myself. I am head of AI laboratories in 2 institutions, in GUM and National Information Processing Institute, where I do research on AI in mostly medicine. And I have this approach that we're going to present today that is based on explainable AI and designing the systems so that they are explainable. My presentation will be like in 2 parts. One is more about the methodology and the way how to approach the problems, how to understand the problems. And the second part is more applied, how the real examples of the real projects we are actually doing that implement these ideas. So yeah, we have the AI. The AI is very powerful. We know that it has appliances in medicine. We have ChatGPT. We have a lot of success in AI. We can see it already. It's coming to the mobile phones. We can synthesize the speech with AI. I don't have to explain, basically, as you said. It's every conference everywhere in the world. But to make these things clear and go forward with this presentation, I have to explain what I'm going to talk about in terms of AI, because AI for me is a very broad term, and I don't distinguish between like hard AI and software AI. For me, AI is that something made by humans that seems intelligent, that's very broad, and and actually expert systems that based on logic actually fits in for this definition. Then we have the machine learning, so the, let's say, more statistical models that need some training data to model the problem, to model the function. Here we have to have some knowledge about the domain, about the problem, because we have to do some feature engineering.
We have to prepare the features in a proper way to represent the problem, so this machine learning solutions can help to solve the real problem. And then we have deep learning, and here we have a big neural networks with multiple layers, also mathematical models. But to make them work, we have to have a vast data sets, a lot of data. The deeper we go, you need more data because we have more degrees of freedom. And the deeper we go, we more focus on tools, not on the problems. Because right now, like in ChatGPT and everywhere, when you have the deep learning, they don't focus that much on the problem. They focus on how to tune the neural network so they don't overfit. And they basically don't focus so much on the problem itself. In machine learning, we have to focus on the problem, so you have to design the features. You have to know what's going on. They have to, for example, signal features and so on, something to correspond to the problem. And on this first level of artificial intelligence, expert systems, you basically only focus on domain knowledge to formulate the problem. And it's not so great to not know anything about the problem and just focus on deep learning. And if you have PhD students coming to you, hey, I want to have PhD thesis using the neural networks, probably think twice because it's like a very popular topic, but it's probably not the right tool because it's easy to use. But if you have this problem, they're probably putting out the cannon to put the nail in the wall. There are better tools for that. Because AI is great and deep learning is great, but sometimes things happen and sometimes we don't know why they happen. And this is the problem that basically if I were a radiologist, like having this interaction with AI, and I knew that it is a cancer and I saw something like this, I do not trust this technology anymore. Yeah? This is very important and very precise because I know this is trivial representation, but for example, for radiology or for lawyers and so on, if one radiologist would ever see a single example like that, because he has knowledge in the domain, and he would see there's an obvious error, he will not trust this technology again. And the problem with deep learning is that we have only this. We don't have an explanation why. We have only this. So we have some observation that we can make ourselves for some phenomena, and we have the measurement. And AI gives us prediction, and we can know the prediction, but we don't know why. We don't understand. We don't understand the prediction. There's a gap between the predictions and understanding. And here comes the explainable AI. So a group of methods designed to close the gap. We have, it's actually applied in practice, and the explainable AI is one of the most hot topics right now in AI, because it helps us to design good solutions that are applicable in certain domains, like medicine, like diagnostics. You cannot have the cow, basically, in radiology. You cannot afford this kind of problems. Even statistically it works, but we have the single examples like that, it won't be adapted in the field. So in the certain fields like healthcare, finance, law, and also in quality control also, you have to you can't just let go. So some examples like that. You have to have some control. So AI explainable closes the gap between prediction and understanding. So not only I know what's the prediction, but I understand why the prediction is in such a way. So this is the method that actually shifts the AI paradigm into intelligence augmentation, because it's not that I only know, but I understand why. So it basically broadens my horizons on understanding the problem. And this is a very important topic, and I'll explain on this couple of examples in later slides on the real-world examples how it can help to understand the problem, how can it help to broaden the knowledge. And by the way, this wasn't the largest cow. The largest cow is Snickers, and it's 3 meters long. Some meteorological aspect here. So it's 3 meters long, and I hope it's still alive in Australia. Okay, so measuring the invisible. So we don't have perception. We can measure. We can have some device to measure and expect some kind of phenomena, object.
and we have no perception, so we only can trust the measurement, and we only can trust the AI models or AI methods acting as some kind of virtual sensors. I'll close the presentation with virtual sensors. I'll tell you about the one project that's recently passed. One of the 3 beneficiaries of this grant that will provide a solution to GUM about measuring the volume of the closed objects. Mostly there are two cases basically in the project: ionization chambers and aerosol cans. So basically the idea of the project is to create a solution that, given the imaging from X-rays or computer tomography, industrial computer tomography, we can establish very precise measurement of the volume of the air inside of the ionization cans and the ionization chambers and the amount of the content in the aerosol cans. This is the same problem, but different input basically. So the target is to have a web application that meteorologists can access, and can access both the report given the analysis and the actual viewer, that he can expect the predictions, the segmentation. And what I want to achieve is to have not only the measurement of the volume itself, but basically measurement of all the components of the internal object. So internal components of the object, because they have different representation of the image, basically different density on the computer tomography. So why not we also give measurements of different components of the objects? And okay, where is the explainability? Explainability is here, because what we want to do is not only to use AI methods like deep learning and just put the image to the deep neural network and just train it to predict the volume, but we want to have a hybrid method. And actually, it's good that Dariusz Mazurkiewicz is not on the because he's one of the beneficiaries. So keep it to yourself. So what we want to do is basically to have a hybrid method that uses algorithmic segmentation, like a teardrop algorithm, basically segments objects of different intensities. And we want to have a deep learning method, because deep learning allows us to increase the resolution of the image, basically, because we have to do some super resolution of this industrial imaging to achieve these precise measurements. So what we want to do is to combine the methods, and maybe through reinforcement learning, for example, optimize the segmentation and the measurements given the input from the neural network. So given that example, we base our results on a deterministic algorithm. So basically, we can know what goes wrong. So this is one of the way to approach the problem, to solve this problem in terms of the imaging and in terms of segmentation. Second problem: measuring the hidden. Okay, this is the second project. This time I was collaborating with Dariusz Mazurkiewicz, and here we focus on the problem of the machining problem, where we had some accelerator data attached to the spindle, and we have serious experiments given the next layers of machining, the block of steel. And what we had accelerator data, and we have current data. And what we wanted to do is to predict the state of life and the remaining useful life, so how many cycles are left for the given tool, to optimize the process, to optimize the quality control, so we can replace the tool in the proper time. And the idea we have came with is the so-called Dariusz told the idea in such a way. There's a virtual tomography. What we want to do is to basically, based on the readings of the current and accelerometer, we want to investigate the technological process. Because when we have the current and the spindle states, I'm only interested in the moments that the spindle is actually have a contact with material. I don't care about the moments it's like idle. I only want to measure how the accelerometric data is affected by the technology process. So what I did is that I segmented based on the signals. I segmented the technological process. I actually identified the places that there is a contact between the
spindle and the material. So you can only focus on those spaces, on those spaces of the signal, and then tailor the signal analysis methods, features, some statistical features of the signal to build the final model of state of health and role detection. And we compare some of those examples. I don't want to focus on the results, but I want you to focus on the idea that basically, given the domain knowledge, how the process works, I could basically tailor the solution. Because the other way, I would just put the signal data to the deep neural network. But this is an overkill. Why? If you can have something simpler and you can know something about the problem, because we ran the statistical analysis and we found out the differences in distributions of the features between the tools that are used and are not used. So we actually select the features based on their predictive capabilities in terms of predicting the state of health of the tools. So that's how we choose the features and we optimize the model themselves. So basically we focus a lot on the features and design the model that way that it basically doesn't have to have the deep learning to achieve this process. And this actually has been published in expert system with applications this year, and it's generic, so you can adapt it to different problems because it's based on the clustering algorithms, very simple clustering algorithms to detect these phases, and it automatically can segment the technological process in the different ways. Okay, and this is kind of the idea of measuring and analyzing the sensors. What we do in GUM right now is we have this central metrological system, centralny system metrologiczny, that we deployed as an IoT platform. And we actually plug in different sensors, from the atmospheric sensors, the hygrometers, the temperature sensors of laboratories. Right now, I think we have 20-something, 30-something laboratories plugged into this to this device. Each laboratory has its own dashboard with measurements. What are the parameters like climate parameters? And what I want to do is to also plug in here some virtual sensors. So basically, based on the data, we can make some predictions. One of the use cases is that the meteorologist enters the room where there is some measurement. The balance of the temperature goes off. And right now, he has to check the temperature every time he goes to the lab. Is it okay to run the experiment again? And what I can do is, based on the data, I can predict, hey, you can go for a coffee because you have six minutes to temperature to stabilize. That's my goal, plus an email or SMS. So we can have find some solutions, even on this like supporting the methodologists area. And this is my goal to focus on that. Measuring the subjective is a different aspect. Measuring the subjective. So right now we are going to the domain of AI in medicine. So there's this problem of diagnosis of prostate cancer based on MRI imaging. It's done by radiologists. The MRI imaging is actually a proper method to diagnose the prostate cancer because it has ability to detect those features that correspond to prostate cancer. Radiologists have those algorithms, like diagnostic algorithms, that can help them assess the features and assess the lesions, if they're cancerous or not, based on the radiological standards. So, for example, global is like American College of Radiology has published the standard. This is the way that you calculate the risks for prostate cancer in men. The first standard was 2017, so it's very fresh. I think it's like 6 standards. For you, for all of you, basically, there are only 7 standards in the world how to evaluate cancers: livers, lungs, breast, prostate, thyroid. But they're not adapted. Not a lot of people know that. So if you go to the radiologist and he doesn't use the standard, he's just fully subjective. And it's a lot of cancers like that. And because there is not a lot of adaptation. So keep it in mind that maybe you could have the second opinion when you have the MRI or CT, because it's very subjective. It's very subjective. Fortunately, it's very sensitive, the method of the radiological imaging and diagnosis, but it's very subjective. So they have some subjective features like hypointensity. How hypointense is the signal? How dark is the signal? Or how is it focal or not?
Or is it, for example, the margin of the lesion? Like I have the margin of the lesion. It's obscured. It's not well circumscribed. It's not like a bubble. It's like more of the smear on the margins. So they have this kind of statistical, the kind of imaging features that they assess. They don't have they're very subjective. There are two subjective parts. One part, like to degrees of freedom. One part is the radiologist that have different subjective way to perceive these certain features. Like it's not in the book what's moderately hypointense and what's markedly hypointense. They have to know. They have to learn the meaning. The second thing is that the second degree is freedom that each MRI's parameters differ. So each MRI will differ in terms of the imaging themselves. So one of the big problems in MRIs is how to standardize the signal itself, how to normalize the signal. So basically, it's a very big problem. It's a very subjective field. But we have something here, yeah? We have some knowledge. We know from the domain knowledge what features are important. So what can we look for? We can look for hyperintensity, for the shape of the lesion. It matters because some shapes correspond to different pathologies and in different organs. It's very domain specific, so it only works for prostate cancer. Like lung cancer, who will have different algorithms. But we have a lot of features. We have a lot of knowledge. Actually, I've counted that in this whole diagnostic standard, because it's only smart part, there are 70 features considered by a radiologist. He doesn't, of course, like go one by one, but he knows 70 features. So what we could do is we can improve the model of explainable AI, because we could do what could we do is to relate the phenomenon to ontology, so the taxonomy of the problem. What we could do is we can link the explainable AI methods to the domain. So we can communicate with the radiologist given the terms that he uses in daily practice. And in terms of explainable AI, there are two ways to do it generally. Either you have the black box and you open it, look inside and start to measure what's inside and just close it, and okay, I know how it works. The second way is you design the algorithms so that they're explainable. So XAI in design, and I am in favor on the second of the second part, because you consciously design the algorithms that way that are explainable. And here, if you combine it with ontology, so taxonomy of the given problem, it even is explained through the language of the radiologist. So this is what we did. This is the second infostatic project that is done at OP. So what we do is we have given the MRI data, we have the deep neural networks, because this is such a difficult problem in terms of the signal characteristics that we had to use the deep neural networks. To establish the features, the imaging features in the input was not possible doing by hand. So we couldn't say, okay, use that, and that signal in these methods. It doesn't work. The signal, the shapes, the characteristics are too hard to define. So we had to use deep neural networks. But what we could do is actually not to predict is it cancer or not cancer, but we could predict those features. We could predict those features that are actually corresponding to the clinical significance, is it prostate cancer or not. And based on the features, we could plug in the features to the diagnostic algorithm. So given that, we predict that. It's PIRATS 4, it's probably a cancer. That's what we did. And actually, radiologists can inspect those individual features if he agrees or not, change the features. I don't think that's hyper-intensive. I think it's hyper-intensive. So he just clicks here, pick, and you have the new report generated. So it actually generates the report for the radiologist based on those features. So right now, after ChatGPT revolution, everyone thinks that we can just go from image through deep neural network to text. Pack. And actually, there's a problem. Okay, we can do it this way, but then the radiologist has to read the text, and if something is wrong, he has to edit the text, and we're left with nothing here. So we know that there's a deep neural network made a wrong prediction, but we don't know why. And many of you, I think, heard, if you're interested in the technology, that AI may revolutionize the radiology, and the radiologists should worry about their work and so on. No, they shouldn't.
because to have such a data set of such well described features is very costly. We have these data sets for 1,000 patients, I think. Yeah, 1,000 patients. No, 500 patients, but annotated by 6 radiologists. So 6 radiologists had to annotate this 500 patients to generate this data set of 70 features per lesion. Okay, so it's very costly. You cannot just get it from the database of the hospital, get the text and generate it. No. And yeah, so we had to, fortunately we had the money to achieve this project, and actually it works fine. And actually the second benefit of it is like, we have a great database to teach the students right now, because we have the atlas of imaging of different prostate cancers with different lesions, and we have it perfectly annotated by the experienced radiologists for the radiologists to learn. And this is the second benefit, that we actually bring the benefit to the radiologists to the way that they're taught on the schools. So this is a project in the last phase of the InfoStratic program. Like next year, this year we have to start selling it basically. And of course, we cannot deploy it right now in the hospital, because it has to be certified, and certification is very expensive and it takes years. So what we're gonna do is we're gonna put it in the medical universities and for the research practices during the certification phase. Okay, so the last slide. Virtual sensors powered by explainable AI, and this is the new paradigm. And I always try to design the solutions and try to design methodology based on how well it can be explained, so it brings knowledge and brings new information to humans. And I would like to sell you some kind of idea of virtual sensors that basically include all AI model and an explanation model. So it basically allows us to know and understand the phenomena that we are measuring. So you can apply this, you can think about a tool that you have some kind of signal that analyzes some kind of process, and you want to know the underlying principles that are behind this prediction. So okay, neural networks works for this problem, but I want to know why, because maybe there's something very important and we can learn from it. Maybe the radiologist given this domain-specific taxonomy, and our results can design new algorithms, maybe new kind of rules that predict that are corresponding to the cancer. So it allows us to understand and expand our knowledge about the problem, and this is very valuable. So what we have we have precision in data collection, we have transparency in AI decision, and we have shaping of the future of measurement. Because also what I do, basically doing the analysis of the imaging, given the AI, is basically also the measurement of the features. And we have a very beautiful code. The future of measurement is here, where the invisible becomes not only measurable, but understandable, empowering smarter decisions across the industries. Like a cherry on the top. Okay, thank you. My stand-up is over. Thank you. Do we have questions from the audience? Yeah. It seems that one of the main problems of applying artificial intelligence in the field of metrology is the way to evaluate uncertainty. So I would like to know from you your opinion about this. There are some proposals, but as far as I know, there is no solution of this problem yet. Yeah, it's very much, it's always like that. We choose the tools to given problem specific. Yeah, so it's not you cannot have these. I don't believe that we have this like a ChatGPT. You have very general solution for a lot of problems. Yeah, I use it every day, and I don't believe there is a single solution. So it's very problem specific. Yeah, and also it depends on the way you approach the problem. So if you approach the problem in terms of the analysis of the technological process into what's happening in the middle, and then you want to predict the outcome, and maybe optimize the technological process to optimize the outcome. It depends what kind of data you have. Yeah, because if you have some signal analysis during the technological process, you can apply the deep neural networks to learn these characteristics and to try to detect for example, some important
it's happening here. There's something wrong here, and it affects the output. And but there's also other solutions like completely that cannot that has no. This is very broad AI that basically, given the specific parameters of the technological process, not signal, choose the right the process given the input, basically. So it's very like logic based, or maybe simple neighbor algorithm can go do. Okay, given the what I know about what works, what not works, given the input, choose this. It's very simple. This is the closest. It works. It worked before. Okay, choose this. It's very simple. So basically, it depends what you want to do. Yeah, because it depends on what you do. Yeah. Okay, in this way. How to evaluate uncertainty for a virtual sensor. What I do in my research, I'm not okay, because AI research is very flawed, basically. What's flawed in AI research? AI research does not test hypotheses. And what does it mean? It's like when you have two methods or two models, you don't compare their results given the statistical tests. They just have one is better, one is worse on the same data set. So it's like you don't analyze it that way. I analyze it that way because I run a bootstrapping test and predict the confidence intervals of the solution. So I know what's the confidence interval, and I think it's something similar to what you asked for. So I do this multicolor analysis and try to predict the confidence interval for the result of the method. Yeah, and also there's a data drift in the production. There's a lot of problems with AI. What I want to leave you with that, and also for the PhD students, it's don't use the deep neural networks if you can't. Then you deploy the deep neural networks in production. It gets worse. It gets worse. It will get worse. It's data drift. So you train on the different data that you have on the production, and it will get worse over time. Yeah. So you have to rerun the bootstrapping to know the confidence intervals of your certainty. Yeah. Big problem. One more very short question. It's half a comment rather than a question. You speak out of my heart in preaching here that we need to come from AI to IA, the kind of intelligence augmenting, because it is the quality of the learning cases which determines the quality of the AI output. Yeah. We have been applying it, by the way, to charging, stupid AC charging without communication between the column and the car, simply by looking at repetitive patterns that every car type has a certain slew rate of the electronic response and current augmentation and so on. And from 4 or 5 of those graphical features, we were able to train an artificial intelligence that it now in stupid AC charging can, from a cohort of 500 cars in a huge parking place, for example, already predict 90% of the car types and models without any communication. Yeah. Why was this a success? Because we had our personnel charging and swiping cards for a year and a half. So we had a huge quantity of data which was true and correct, and we're able to train the system with that. Back to medicine, that is it. Or better say, where is it where the public discourse between Northern America and Europe and Asia on artificial intelligence went wrong? It was a moment when people like Google wanted to teach us that the input information is abundantly and for free because they tapped the internet, and ChatGPT does tap nothing than the internet without any quality control, which, by the way, leads to the point that if you had made a year ago a request to ChatGPT on music, you got a less Swifty-ish response than today because now Taylor Swift is so popular. Okay, so what you need in medicine, where really the life of patients is dependent on, is, as you say, is expensive. You need real cases which are we are sure to be true, as the Irish say.
Yeah. And then you get there and you speak out of my heart. I really like your talk. Thank you. Thank you. What I want to do upon that, yeah, and you learn in the process, like with the tires, you know. Yeah, and it's, I think I had a lot of even people like doing the AI in medicine, employed in the hospitals in US, that they have a lot of data and just put it on the machine and will learn the patterns. Okay, solved. The problem is solved. Yeah, and that's when I started my PhD. I had the same idea basically, but I learned through the process. The second thing I wanted to say is about the data. ChatGPT. It gets better and better in new versions and so on. But it doesn't mean that we have better algorithm in AI. No, no, no. What they do is just they filter the data. They work on the data. We work on the data, so the data is better, the models are better. So also, they focus not on the tools, but on the input. Yeah, so it's very important. Yeah. Thank you very much for interesting presentation. Thank you for your contribution from the audience. We are finishing this session, but we had, yeah, bravo. We had virtual models, we had virtual sensors. Now we're going to have a real next session on tutorials, followed by a real trip to the museum. So please stay in the room and take part in the tutorial sessions with 2 presentations. Presenter is Robert Sowiński, and the presentation will be in Polish language. So please. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szkoda, że audiencja się trochę przerzedziła. Nazywam się Robert Sowiński, niektórzy z Państwa mnie znają. Dawno temu bywałem na konferencjach, wróciłem z powrotem. Mam nadzieję, że Państwa zaciekawię, bo rozmawiamy o takim temacie bardzo akademickim, czyli o nauczaniu. Ja reprezentuję firmę Zeiss, pracuję w firmie Zeiss od 2002 roku, w metrologii jestem od roku gdzieś 93. Zaczynałem jeszcze na studiach, więc troszeczkę doświadczenia już mam. Proszę Państwa, nadeszły bardzo ciekawe czasy, wszystko się bardzo szybko zmienia, jest bardzo duży przepływ personelu w firmach, pojawiają się nowe osoby, często firmy muszą dobierać też z niewykształconego zespołu i my staramy się zapewnić wszystko, by nasi klienci mogli jak najbardziej efektywnie wykorzystywać swoje narzędzia pomiarowe. Bo to jest jakby naszym celem, taka idea, żeby każde urządzenie, które u siebie mają, wykorzystywali maksymalnie. Niestety z doświadczenia wiemy, że z różnych powodów tak nie jest. Nie każdy jest Robertem Kubicą i nie każdy potrafi super fajnie, szybko jeździć, więc różnie jest w różnych firmach. Niektóre firmy przykładają się do tego znakomicie, jest całkiem nieźle, w niektórych firmach jest rewelacyjnie, ale niestety w większości firm jest tylko OK. Dodatkowo firmy zaczynają być globalne. Globalne w sensie, że w Europie przemieszczają zakłady i tak dalej, więc jakby naszym celem jest, żeby cała ta nasza wiedza przekazywana naszym klientom była jednakowa wszędzie, więc stworzyliśmy pewne podejście do tego, jak prowadzić proces szkolenia, który jest jednakowy na całym świecie i mam nadzieję, że to umożliwia naszym klientom przejście
takie mniej bolesne i prostsze do tego, żeby wykorzystywać swoje urządzenia. Z drugiej strony też widzimy, o czym pan Humienny powiedział, że proces nauczania rysunku technicznego GPS nie jest najlepszy. Dotyczy to zarówno naszych użytkowników, ale w dużej mierze dotyczy konstruktorów, którzy robią takie rysunki, że naprawdę czasami trudno jest je zinterpretować, a już na pewno trudno jest je zinterpretować właściwie i dochodzi do miskomunikacji między wytwórcą części, a tą firmą, do której one są dostarczane. My postaraliśmy się zrobić taki proces, by to szkolenie było kompletne, więc jednym z takich kluczowych aspektów jest dołożenie szkoleń z ogólnej metrologii i oczywiście jednym z tych etapów jest także szkolenie GD&T. My jako TAIS jesteśmy partnerem Stowarzyszenia AUKOM. Ja troszeczkę później o tym opowiem i myślę, że to jest bardzo duża wartość dla naszych klientów. Na początku chciałbym wyjaśnić kilka rzeczy, skąd cały ten nasz projekt się wziął i dlaczego tak postępujemy. Zakładamy, że klienci na końcu mają jakiś cel i chcemy do tego celu dążyć, ich przybliżać i to jakby nam przyświecało w całej tej idei, więc zakładamy, że wszyscy będą chcieli osiągnąć naprawdę profesjonalizm na poziomie mistrzowskim. Wtedy to wszystko by naprawdę działało znakomicie. To długa droga jest przed każdym, przed nami, przed klientami, by tak to działało. Ale jaki jest celem, jak ktoś ma jakieś urządzenie pomiarowe? Czyli optymalne pomiary w laboratorium lub produkcji w zależności od tego, gdzie ten system jest posiadany. Czyli co trzeba zrobić? Ja nazywam to optymalne, bo w każdej firmie to zupełnie co innego znaczy. Musimy mieć właściwy proces programowania urządzeń pomiarowych, to jest oczywiste. Pomiar musi być szybki i rzetelny przy zachowaniu wymaganej dokładności, więc mamy tu połączenie kilku sprzecznych ze sobą rzeczy, bo przeważnie pomiar bardzo szybki prowadzi do utraty dokładności. Musi być rzetelny, czyli musi być przestrzegana pewna procedura pomiarowa, bo inaczej nie będzie prawidłowy, będziemy dostawać nieprawidłowe wyniki. I oczywiście musimy ciągle pamiętać o tej dokładności, czyli są miejsca, gdzie możemy zrezygnować z gigantycznej dokładności, bo detale nie są wystarczająco dokładne, mają mniejsze tolerancje, więc wtedy możemy przyspieszyć proces pomiaru, ale w wielu wypadkach tak nie jest, więc musimy tego pilnować. I oczywiście, żeby to wszystko zadziałało, to musimy właściwie dobrać urządzenia i akcesoria, czyli zapewnić wszystko, żeby ten proces był naprawdę optymalny. Tu też widzimy duże zaniedbania. Świetnie działa to w firmach, które produkują kilka detali, wtedy oni pakują dużo inwestycji we właściwe oprzyrządowanie, bo to po prostu jest zwrot pieniędzy. Mamy na przykład takiej jednej firmy, która zupełnie wycofała się z jakichkolwiek przyrządów i zastąpiła wiele przyrządów, które muszą kalibrować raz, 2 razy do roku, one się szybko zużywają, maszynami pomiarowymi. W tej chwili posiadają 50 maszyn jednakowych. Więc, bo to się okazało dużo tańsze rozwiązanie. I oczywiście na koniec to, co przed chwilą mówiliśmy, trzeba wyniki archiwizować i analizować. Większość firm archiwizuje, niewiele firm analizuje. Mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać. Czyli jeżeli mamy w tej chwili systemy pomiarowe w firmach, to jak możemy je wykorzystywać? Tu przykład kilku urządzeń, czyli standardowe maszyny pomiarowe, systemy optyczne zautomatyzowane i też urządzenie multisensorowe, czyli maszyna optyczno-stykowa. Wykorzystanie urządzeń. Systemy pomiarowe, maszyny pomiarowe, urządzenia optyczne stały się powszechnym narzędziem pomiarowym. Jak ja zaczynałem swoją przygodę z metrologią współrzędnościową, to było to wielkie wydarzenie posiadać w firmie maszynę pomiarową. Dokładną maszynę pomiarową to już było naprawdę niesamowita sprawa. Ale dzisiaj to urządzenie jest powszechne. Jak firmy zaczynają posiadać więcej niż jedno urządzenie, to musi się coś w firmie wydarzyć, by pewne procedury poujednolicać. Określić, jaki jest dostęp do tych maszyn pomiarowych, kto może co zmieniać, kiedy to zmienia, co my używamy. Tak, by zmaksymalizować efektywność programowania i pomiaru. Na końcu to, co mieliśmy przed chwilą mowa, jeżeli inteligencja będzie nakarmiona rzetelnymi, sprawdzonymi wynikami, to my otrzymamy porównywalne wyniki uzyskowane na różnych placówkach. Zmniejszenie kosztów personelu, bo podzielimy sobie na kategorie. Zmniejszenie kosztów programowania, przyspieszenie programowania
i jasną i przejrzystą strukturę odpowiedzialności. Patrzę na zegarek, żebym się za dużo nie rozpędził. I proszę Państwa, mamy kilka koncepcji pracy, które funkcjonują w laboratoriach, czyli pierwsza koncepcja jest taka, że mamy maszyny pomiarowe czy urządzenia pomiarowe w laboratorium 1 i w drugim. Każde laboratorium jest niezależne od siebie, mówimy o jednej firmie. Programiści są jednocześnie operatorami. Tak to najczęściej wygląda, więc jakie są wady tego rozwiązania? Nie istnieją wspólne zasady pomiarowe, czyli to, co wymyślą na jednej placówce, to w ogóle nie ma się do tego, co jest na drugiej. Robią zupełnie co innego. Inaczej interpretują rysunki, inaczej programują. Szkolenia operatorów nie są skoordynowane, czyli jedna placówka uczy operatorów niezależnie od drugich. Czasami nawet nie wykorzystują takiej możliwości, jak pan Chomienny by przyjechał do firmy, to jedna placówka się uczy, nie pomyślał o drugiej, że w tym samym czasie mogli przeszkolić tą drugą ekipę. Bo nie ma jednego wspólnego operatora. Nie ma poziomów dostępu i w ogóle generalnie jest brak nadzoru nad optymalizacją. To w wielu firmach jest jeszcze nadal powszechne, szkoda. Ale mamy też już trochę lepiej, bo są takie firmy, które posiadają kilka laboratoriów z różnymi urządzeniami i mają biuro programistów. No i to już jest model, który zapewnia dużo więcej efektywności w działaniu. Biuro programistów tworzy, optymalizuje programy, przerzuca je na maszyny, zarządza procesem, narzędziami, personelem, danymi. Jest kilka firm, które to robią, im wychodzi to znakomicie. I z takiego prostego uproszczenia organizacyjnego czerpią benefity w postaci, że mają nadzór nad procedurami, czyli jest jakaś instrukcja, która mówi, jak postępować, zarządzanie uprawnieniami, czyli jak mamy laboratorium, to mamy tutaj operatorów i metrologów, jak mamy tylko wydział produkcyjny, to programy są tylko uruchamiane, tam nie ma możliwości edytowania niczego. Mamy poziomy dostępu i nadzór, czyli jeżeli pojawiają się zmiany w programach, to jest zrobione to skoordynowane, jeden program jest rozrzucany po wszystkich placówkach. Kolejnym etapem to jest jakby jeszcze rozwinięcie, czyli oprócz tego, że tak jak powiedziałem, że archiwizujemy dane w PDF-ach czy w plikach tekstowych, to jeszcze do tego archiwizujemy w takiej postaci, że możemy robić analizy. Jedyna różnica polega na tym, że trzeba mieć dodatkowe narzędzie, które potrafi to zrobić. Mamy i wtedy potrafimy to zrobić. Już w niektórych firmach to się robi powszechne, szczególnie tam, gdzie muszą robić jakieś statystyki, bo jeżeli chodzi tylko o zbieranie danych, jak na przykład w medycynie czy w lotnictwie, no to jeszcze nie jest takie krytyczne. I słuchajcie, ostatni etap to jest automatyzacja, czyli oprócz takich rzeczy, które mieliśmy tam, mamy pełne cele automatyczne ze sprzężeniem zwrotnym, z obrabiarkami, nawet tak to może się dziać. No i wtedy to już jest naprawdę super fajnie działa. Oczywiście musi być ktoś, kto tym zarządza, kto oprogramowuje. Bardzo często to też tak się zdarza, że to robi firma zewnętrzna, no bo jak już jest pełna automatyka, to jest jakiś cykl zamknięty. Ale też tak zdarza się, że firmy mają wiedzę u siebie i potrafią zarządzać takimi procesami. I teraz jak się zastanowimy nad tym, jaka wiedza jest potrzebna, żeby pracować na systemie pomiarowym, to my się kiedyś nad tym zastanawialiśmy i doszliśmy, że potrzebne jest to. No to matematyka i fizyka to jest jakby oczywista rzecz, ale po przejściach covidowych widzimy też, że tutaj też się zaczynają robić luki w wiedzy. Potem szkolenia z rysunku technicznego, to jak ktoś chodził do technikum, to będzie miał, jak chodził do liceum, to mieć nie będzie. Szkolenia z metrologii, no to już tylko możemy dostać takie szkolenie w specjalnej szkole, w technikum na przykład jakieś delikatne kursy metrologiczne są, na studiach, potem dodatkowe kursy. Oczywiście potem szkolenia GPS, czyli już nie tylko rysunek techniczny, ale nowoczesna metrologia, nowoczesne wymiarowanie. To jest nam potrzebne, studia, kursy. No i potem na koniec, w zależności od tego, co jest nam potrzebne, to przyporządkowujemy te rzeczy. Oczywiście wyobrażenie jest od dawien dawna, że kupujemy urządzenie, zrobimy szkolenie podstawowe z oprogramowania pomiarowego i mamy zaawansowanego programistę. No takie rzeczy się nie staną. Więc aby troszeczkę pomóc naszym klientom, zaczęliśmy się zastanawiać, jak można im podpowiedzieć, żeby to zadziałało. Tu jeszcze tylko dodam na przykład, jak mają wyglądać te szkolenia, czy to są szkolenia jednorazowe, czy cykliczne, bo pewne te rzeczy zauważyliśmy, że muszą być cyklicznie powtarzane. Co musi być cyklicznie powtarzane? Szkolenia z rysunku technicznego, no pojawiają się nowe normy, pojawiają się nowe interpretacje. Temat jest na tyle duży i złożony, że w ciągu szkolenia 3-dniowego, które jest piekielnie trudne, trudno jest całą wiedzę ogarnąć, poza tym niektóre przypadki się w życiu nie pojawiają, więc trzeba przechodzić to równolegle. Ja jestem zwolennikiem, że takie szkolenia trzeba przechodzić z różnych źródeł, bo każdy
trener będzie miał troszeczkę inne spojrzenie i do każdego wiedza dociera w inny sposób. Do jednego dotrze przeze mnie, do jednego lepiej dotrze przez pana Zbyszka. I to trzeba wykorzystywać w firmach. Dlatego te szkolenia są cykliczne. Oczywiście szkolenia z metrologii to też powinno być cykliczne. Na studiach inżynierskich to zawsze jest, ale jak mamy do czynienia z operatorami maszyn, którzy przyszli po liceum, to oni nie mają tej wiedzy kompletnie. Oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi w metrologii, dlaczego pewne rzeczy trzeba robić, dlaczego pewne rzeczy trzeba sprawdzać i dlaczego to trzeba robić nieustannie. No i potem oczywiście szkolenia metrologiczne, czyli jeżeli mamy standardowe szkolenia podstawowe, zaawansowane, ekspert czy opcje oprogramowania, to tak, a potem jeszcze zawsze mamy szkolenie specjalistyczne i optymalizujące. To są specjalne szkolenia dedykowane dla klienta pod specjalne tematy. Jeżeli brakuje wiedzy, to my zawsze chętnie coś takiego przygotujemy. No i teraz słuchajcie, to jest to, co jakiś czas temu przygotowaliśmy. Jak widzicie, mamy tutaj kilka ścieżek. Kilka ścieżek, dlatego że każda ścieżka jest do innych rodzajów pomiarów. Dawno temu, jak ja zaczynałem, to cudem było posiadanie maszyny współrzędnościowej, czyli to była ta ścieżka, ale w tej chwili mamy trochę więcej możliwości. Czyli mamy możliwości pomiarów rentgenowskich, metrotomy. Mamy też możliwości pomiarów skanowania optycznego, czyli tu będzie trochę inaczej wyglądało. I mamy możliwości pomiary powierzchni swobodnej. I teraz popatrzcie, podzieliliśmy to na 3 takie kategorie, czyli pierwsza rzecz to jest operator, czyli osoba, która po prostu uruchamia urządzenie. Zakłada detal, uruchamia, ale ona też musi mieć pewną elementarną wiedzę, że detale muszą być czyste, że urządzenie musi być systematycznie kalibrowane, że musimy myśleć o temperaturze itd. itp. Mnóstwo rzeczy, więc też potrzebują podstawowych szkoleń. Jak widzimy, wszystko zaczyna się od AUCOM 1. AUCOM 1 to jest takie szkolenie, które zawiera dużo podstawowej wiedzy metrologicznej, podstawy w ogóle wymiarowania. I to jest szkolenie, które zalecamy dla wszystkich uczestników procesu produkcyjnego, czyli dla operatorów, operatorów obrabiarek, konstruktorów, technologów. Potem jak widzimy, że mamy już metrologa, czyli to jest osoba, która będzie się zajmowała programowaniem, czyli nie tylko będzie uruchamiała programy, tylko programuje zarówno pomiary ręczne, jak i programy CNC. I widzimy, że tutaj tego już dużo więcej. Trzeci etap to już jest etap ekspert, czyli mamy biuro programistów, mamy zaawansowanych programistów, trzeba robić skomplikowane, zawiłe programy, konsultować to z kolegami na świecie, z klientami, więc też mamy przygotowaną ścieżkę, jak to rozwijać. Może troszeczkę powiększę i pokażę tylko kilka przykładów. Czyli jak widzimy, mamy mnóstwo tych szkoleń. To jest taka podpowiedź dla naszych klientów, jak należy wyszkolić odpowiedni personel. Czyli tych etapów mamy całkiem sporo. I żeby to wszystko przejść, no to wymaga to po prostu trochę czasu. Tego się nie da zrobić w tydzień, tego się nie da zrobić w 2. Naszą standardową procedurą jest tak, że jak ktoś ma przechodzić tego typu etapy, to między szkoleniem Calypso 1, czyli to jest poziom podstawowy, a szkoleniem Calypso 2 musi minąć minimum 4-5 tygodni, jak chcemy mówić o drugim szkoleniu. Potem następne szkolenia tak samo w tych interwałach, bo inaczej ta wiedza jest nieskuteczna. Znaczy i przyjmowanie, bo klienci jeszcze jakby nauczyli się angielskiego, jeszcze nie do końca wszystko rozumieją, a my chcemy już im tłoczyć następne poziomy wiedzy, więc czekamy, aż uspokoją się. Im klienci wolniej to wdrażają, tym przeważnie przychodzi to lepiej. Jak widzimy, potem dalej możemy to konstruować. Mamy część szkoleń w postaci zwykłych szkoleń, część szkoleń, które mogą być też e-learningowe. Są pewne opcje dodatkowe, które tutaj są rozwijane tylko przez odpowiednich metrologów, więc widzimy, cała ta ścieżka rozwoju metrologa jest bardzo długa. Więc ten proces został globalnie wprowadzony. Każdy kraj miał podobne doświadczenia, ale w końcu to zrobiliśmy systematykę z tego i tak podchodzimy do tego tematu. Oczywiście bardzo w tym wszystkim nam pomaga to szkolenie AUCOM. Ja tylko teraz może podpowiem, ile my tych rodzajów szkoleń oferujemy. Wynika to z tego, że mamy troszeczkę oprogramowania. I może oprócz tych standardowych szkoleń, popatrzcie, w tych 2 naszych podstawowych oprogramowaniach, czyli Calypso i CICE Inspect, mamy tak zwane szkolenia Calypso GDNT i CICE Inspect GDNT. To nie jest szkolenie, które nas uczy GDNT, to jest szkolenie, jak w naszym oprogramowaniu implementować.
Świetnie by było, gdyby to 1 do 1 przychodziło, ale nie to tak zawsze działa. Czasami właśnie trzeba stosować pewne uproszczenia, trzeba rozumieć, jak powoduje działanie pewnych modyfikatorów, jakie są jeszcze ograniczenia w naszym oprogramowaniu, czego nie możemy zastosować, jak niektóre rzeczy obejść, jak to będzie działać, co się dzieje, jak użyjemy innych filtrów, co się będzie działo, jak użyjemy innych algorytmów. Standardowo w oprogramowaniu zaimplementowane są te podstawowe funkcjonalności, które wynikają z norm, ale norm też mamy kilka i trzeba to odpowiednio stosować. I teraz, by klientom było łatwiej, to oferujemy każde szkolenie, może nie każde, bo te najpowszechniejsze, na kilka różnych sposobów. Pierwszym sposobem to jest szkolenie dla klienta, czyli jeden klient przyjeżdża ze swoimi pracownikami, wykonujemy dla niego szkolenie. Możemy to zrobić szkolenie w naszym centrum, jak klient ma tylko jednego pracownika do przeszkolenia, bo mu się ekipa ciągle zmienia, albo nie może wysłać wszystkich. To oferujemy takie sesje, które my nazywamy warsztatami. Różnica między jednym a drugim polega na tym, że tu jest odpłatność za grupę, a tu jest odpłatność tylko za jedną osobę. Tu możemy ustalić każdy dowolny termin, tu możemy zdefiniować tylko terminy, które my wcześniej ogłaszamy i w tym czasie klienci mogą się do nas zgłaszać na takie warsztaty. Oczywiście każde szkolenie możemy wykonać u klienta i możemy też wykonać szkolenia zdalne. Nie wiem, u nas w Polsce szkolenia zdalne jakoś nie przyjęły się. Nawet w czasie COVID-u zrobiliśmy raptem kilka, klienci wolą mieć kontakt oko w oko. Krótkie sesje, jakieś wsparcie, takie co wymaga co najwyżej godzinnego, 2-godzinnego połączenia z klientem, to tak, te rzeczy super działają, ale jak już ma być regularne szkolenie, to wszyscy wolą jednak do nas przyjechać, zwłaszcza szkolenia podstawowe i tak dalej, gdzie ktoś nie ma jeszcze znajomości z systemem, to absolutnie klienci preferują szkolenia albo u siebie, albo u nas. I teraz to przykład tego naszego kalendarza, czyli co roku ogłaszamy ten kalendarz, robimy to już od przeszło 10 lat, czyli ogłaszamy nasze w poszczególnych miesiącach, co się będzie działo, czyli tu są warsztaty, podajemy tu Outcome GD&T, tu na przykład będą jakieś inne warsztaty, klienci wtedy mogą zapisywać się na te sesje. Jak się okazuje, że jest za dużo klientów, to albo robimy następną grupę, albo przekładamy, bo nie przyjmujemy też 20 uczestników na takie szkolenie, to ma być tak samo dobre jakościowo szkolenie jak pozostałe. Czyli jak popatrzymy sobie, powiększymy, no to temat tak wygląda, że na przykład to był maj, prawda, to mieliśmy warsztaty Calypso GD&T, one są dwudniowe i potem jeszcze mamy warsztaty raportowanie, podane są lokalizacje. Jak mamy szkolenia Outcome 1, w jakich lokalizacjach, żeby klienci wiedzieli, mogą się zgłaszać i zapisywać. I teraz mówimy o szkoleniach Outcome. Jeszcze mam troszkę czasu. No dobrze, będę kończył. Szkolenia z metrologii współrzędnościowej. Co jest zaletą tego szkolenia? Szkolenia są certyfikowane, wszędzie na całym świecie są zupełnie jednakowe. Szkolenia, które są 3-etapowe, zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatu Outcome. Tu jest opis krótko, jakich szkoleń to dotyczy. Czyli mamy szkolenie Outcome 1, żeby uczestniczyć w szkoleniu Outcome 2, trzeba mieć zdany egzamin ze szkolenia Outcome 1 i potem można przystąpić do szkolenia Outcome 3. My w Polsce oferujemy na razie te szkolenia i Outcome GD&T. Outcome GD&T to jest szkolenie z wymiarowania geometrycznego. Do tej pory nie kończyło się egzaminem, w tej chwili już ono kończy się egzaminem. I jeszcze proszę Państwa na koniec tylko krótko o tym, czego dotyczą te kursy Outcome. Outcome 1 to jest szkolenie z ogólnej wiedzy metrologicznej na poziomie podstawowym. Tak jak mówiłem, zalecamy to wszystkim uczestnikom. Kurs obejmuje najnowsze informacje na temat tolerowania wymiarów, podstaw oprogramowania, planowania kontroli, jakości z użyciem. To jest naprawdę takie bazowe szkolenie. O co chodzi w metrologii? Dlaczego mierzymy, co jest ważne? Outcome 2 to już szkolenie, które pogłębia tą wiedzę z zakresu metrologii przemysłowej. Kurs obejmuje najnowsze informacje na temat tolerancji geometrycznych, kształt, kierunek, położenie, interpretacji planu pomiarowego, programowania, monitorowania procesów i urządzeń pomiarowych. I Outcome GD&T szkolenie zapewnia dogłębną wiedzę na temat tolerancji kształtu zgodnie z ISO-ASME, pokazuje różnice. I Outcome 3 to jest szkolenie, które pokazuje absolutnie rozszerzoną wiedzę z zakresu metrologii dla doświadczonych metrologów. I co jest bardzo istotne, tu jest też o sposobach komunikacji się z innymi działami, o sposobach skutecznej komunikacji, bo w przemyśle
Jest to jeden z największych problemów, jeżeli informacje nie przepływają. Zresztą prawie w każdej firmie. Ponieważ już więcej nie mogę mówić, to może jeszcze tylko krótka informacja. Słuchajcie, dlaczego my? Bo tak, mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, możemy też wykonywać pomiary na zlecenie w kilku zmianach, bo mamy dużo inżynierów, którzy się tym zajmują. Najważniejsze, wysoko wykwalifikowana kadra. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Serdecznie dziękujemy. Mamy czas na jedno szybkie pytanko, więc jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to proszę podnieść rękę. Nie widzę, także dziękujemy bardzo. I będzie jeszcze dzisiaj jedna ostatnia prezentacja. Pan Piotr, już widzę, się rozkłada. Masz prezentację? Tak, prezentację. Dzień dobry. Czy mamy jakichś ludzi, którzy rozumieją tylko język polski, czy też angielski? Chyba sami Polacy tutaj z nami są. No nic, frekwencja nie jest zbyt duża, dlatego będę starał się tą prezentację i pokazać Państwu pewne rzeczy praktyczne, które można wyciągnąć, wyłuskać z bardzo wielu danych ze sterowań numerycznych CNC. W tym wypadku ze sterowania C-numeric. Także dzisiejszy temat to przechwytywanie wysokiej jakości danych procesowych ze sterowania CNC. Szkoda, że nie ma pana od sztucznej inteligencji, bo to, o czym pan wspominał, no już jakieś ponad 20 lat jest używane w przemyśle. Natomiast na sam początek chciałbym, żebyście Państwo zadali sobie pytanie, czy w ogóle wybór sterowania CNC jest istotny. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie w zasadzie w całym procesie inwestycyjnym obrabiarki i w procesie, w którym my definiujemy nasze kolejne etapy produkcyjne na następne 15, a czasami 20 lat do przodu. Zachęcam do odwiedzenia strony CNC4U. To jest portal dla użytkowników maszyn CNC, dla programistów, dla technologów. Zachęcam do wejścia, nawet dlatego, żeby po prostu, żeby miał podbite statystyki, także dziękuję. Także zapraszam do krótkiego filmu. Nowoczesne obrabiarki generują duże ilości danych podczas procesu produkcyjnego. Jednak dane te często nie są nigdzie przechowywane i pozostają niewykorzystane. Dzięki inteligentnemu przetwarzaniu danych można zwiększyć podstawowe parametry wydajności obrabiarki, takie jak dostępność, obróbka, osiąganie wysokiej jakości i produktywność. Dzięki Industrial Edge Siemens oferuje idealne rozwiązanie do wykorzystania danych. Industrial Edge to bezpieczna i otwarta platforma, która generuje wartość z danych uzyskanych bezpośrednio na obrabiarce. Ocena danych o wysokiej częstotliwości służy do generowania cyfrowego odpowiednika maszyny. W ten sposób można przewidywać awarie i optymalizować prace konserwacyjne. Dane o wysokiej częstotliwości umożliwiają stworzenie precyzyjnego cyfrowego obrazu oprawianego przedmiotu i związanych z nim warunków obróbki. Równoległa analiza danych oraz porównanie wartości docelowych i rzeczywistych umożliwiają ocenę jakości
Wydajność obrabiarki wzrasta dzięki wyższej wydajności i mniejszemu zużyciu zasobów. Industrial Edge jest zawsze na bieżąco z aktualizacjami za pośrednictwem Insights Hub. Gwarantuje to maksymalne bezpieczeństwo i umożliwia dystrybucję nowych aplikacji i funkcji bez dodatkowego wysiłku serwisowego. Stałe połączenie z chmurą nie jest wymagane. W zależności od przypadku użycia Industrial Edge może działać tylko lokalnie podczas produkcji. Elastyczne interfejsy umożliwiają komunikację, a także transfer danych do dowolnej chmury i lokalnego systemu IT. Otwarta platforma umożliwia klientom opracowywanie własnych indywidualnych aplikacji, a na ich podstawie producenci maszyn i partnerzy mogą realizować nowe modele biznesowe. Konsekwentne oddzielenie automatyzacji i przetwarzania brzegowego zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy maszyny. Ponadto liczne środki bezpieczeństwa gwarantują ochronę wrażliwych danych. Dzięki Industrial Edge można szybko wprowadzić nowe funkcjonalności do obrabiarki poprzez analizę danych. Aby uzyskać maksymalną elastyczność, przejdź do cyfrowej przyszłości dzięki rozwiązaniom produktowym Siemens. Industrial Edge. Bezpieczny, skalowalny, zawsze aktualny. Także mniej więcej już Państwo coś wiedzą na temat danych pozyskiwanych z obrabiarek. I to był taki jeden przymiotnik, który został użyty, mianowicie dane wysokiej jakości i dane niskiej jakości. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o dane szybko zmienne i dane wolnozmienne. Otóż dane wolnozmienne są to z reguły dane, które na przykład mówią o tym, czy maszyna pracuje, czy nie, jaki jest aktualnie sygnał z naszej obrabiarki, czy jest jakiś alarm na tej obrabiarce. To są dane, które na przykład mogą się zmieniać co sekundę, 2, 3, 5 sekund. Natomiast dane szybkozmienne, tak zwane dane wysokiej jakości, są to dane, które są sczytywane na bieżąco, na przykład co cykl interpolatora w sterowaniu CNC. I przechowywanie takiej ilości danych odnośnie tego, jak pracują nasze napędy, czyli wszystkich własności i informacji systemów pomiarowych, no niestety, ale w bardzo krótkim czasie zapchałyby nam całą pamięć naszych sterowań. Dlatego właśnie używa się do tego systemów zewnętrznych. Generalnie na cały przemysł w tym momencie wpływają 3 główne czynniki. To są 3 główne problemy w zasadzie europejskiego przemysłu. To jest zmienność rynkowa, rosnące koszty produkcji i niedobór wykwalifikowanego personelu. To, o czym też tutaj pan z Sajsa wspominał, podpisuje się pod tym w 100%. Generalnie, jeżeli mówimy o danych wysokozmiennych, Siemens ma ja tutaj wybrałem parę rozwiązań, które chciałbym Państwu pokrótce zaprezentować. Otóż zgłosiła się do akurat włoskiej części Siemensa firma RJ, która przez ponad 1,5 roku pracowała nad optymalizacją swojego procesu produkcyjnego i nie tylko. Dlatego, że też ta firma miała problem z monitorowaniem przebiegu procesu, to znaczy, kiedy dane narzędzie będzie zużyte, kiedy dane narzędzie ma zostać wymienione, czy operator na pewno to dobrze narzędzie wymienił, czy było to uzasadnione ekonomicznie. I jeżeli chodzi o tutaj rozwiązania z portfolio Siemensa, mamy coś takiego jak Optimize My Machining Adaptive Control. Jest to, można powiedzieć, troszkę
podobna sytuacja, podobne rozwiązanie do tego, o którym wcześniej wspominał Pan od sztucznej inteligencji. Natomiast to rozwiązanie jest z Siemensem od prawie 2008 roku. Do tego czasu rozwiązania o Mativ były dostępne na rynku dla wszystkich producentów maszyn, dla wszystkich producentów sterowań. Od 2008 roku ta firma jakby weszła w portfolio Siemensa i już jest rozwijana tylko z Sinumerikiem, z Siemensem. I tutaj referencja z firmy RJ na temat właśnie optymalizacji i monitorowania naszych procesów produkcyjnych. Posiadamy również majętne nakłady, kiedy w Brazylii i jeden z zawsze współpracujemy z naszymi klientami w zakresie inżynierii, aby zaoferować najlepsze rozwiązania dla dostarczonych przez nas produktów. W ostatnich latach nasi klienci zwiększyli wolumen produkcji, dlatego potrzebowaliśmy lepszej kontroli kosztów i bardziej wydajnej skali produkcyjnej. Na początku myśleliśmy, że nasz czas cyklu dla przedmiotów jest naprawdę zoptymalizowany, ale okazało się, że po zainstalowaniu oprogramowania Siemens zmniejszyliśmy go o 15%. Po prostu nie mogliśmy w to uwierzyć, ponieważ spędziliśmy ponad 1,5 roku, aby uzyskać zakładany czas cyklu i zoptymalizować go w 100%. Dla nas było to bardzo wymagające i ważne osiągnięcie, które osiągnęliśmy dzięki firmie Siemens. Współpraca między firmami Siemens i RJ ma długą historię. Większość maszyn jest wyposażona w sterowania Sinumerik. Okej, nie będziemy dalej oglądać, bo nas też czas goni, dlatego chciałbym przejść dalej. Natomiast zastanawiając się, jak to było możliwe, to znaczy jak można po prostu po prostej instalacji oprogramowania od razu zejść z czasem cyklu o 15% w dół. Otóż, jeszcze jak się cofniemy troszkę, w tym rozwiązaniu w Adaptive Control mamy adaptacyjną kontrolę posuwu na obrabiarce. Co to oznacza? To oznacza, że po pierwszym włączeniu programu produkcyjnego maszyna monitoruje momenty tutaj zgrzeciona i również aktualnie pobierany prąd. I na tej podstawie jest dostosowywany dynamicznie posuw. Tam, gdzie maszyna może, to przyspiesza. Tam, gdzie maszyna wchodzi bądź wychodzi z materiału, bądź jest to niekorzystne z punktu widzenia realnie szybko zmiennych danych, tam maszyna zwalnia. I my jako użytkownik maszyny możemy sobie zdefiniować, jak bardzo możemy ten posuw podkręcić i jak bardzo możemy stały moment na maszynie osiągać. Dlatego, że jeżeli zastanowilibyśmy się z punktu widzenia narzędziowego, jeżeli będziemy stale zwiększać posuw i oczywiście tylko w dogodnych miejscach, to skracamy czas życia narzędzi. I ta firma RJ w kolejnej części tego materiału opisywała, że po bardzo znaczącym, czyli 15% skróceniu czasu cyklu od tak, zaczęli bardzo często wymieniać te narzędzia i chcieli je monitorować. I tutaj tak samo w
w Analyze My Workpiece Toolpath, Optimize My Machine Adaptive Control, możemy również monitorować zadane narzędzia. I co więcej, te narzędzia są automatycznie wyłuskiwane z naszego programu NC. Generalnie, jeżeli taki operator co najmniej kilka razy dziennie wymieniał te narzędzia, no nie było to ekonomicznie uzasadnione i nie można tego było nazwać właśnie jednym z filarów tak naprawdę zwiększenia wydajności maszyn, czyli umożliwienia zastosowania nienadzorowanej i zautomatyzowanej obróbki. To jest coś, z czym de facto każdy z nas będzie musiał się prędzej czy później zmierzyć. Dlaczego? Dlatego, że my jako Europa powinniśmy, tutaj taki może troszkę statement, my jako Europa powinniśmy być jak najbardziej innowacyjni, jak najbardziej powinniśmy iść do przodu i rozwijać, ciągnąć za sobą ten cały nasz przemysł. Tutaj nie działa. Jakieś drobne problemy. Ok, tak też myślę, że będzie ok. Generalnie to, co się tutaj dzieje, to prosty proces wiercenia. I teraz, kiedy to narzędzie ma przestać pracować? W materiale? Tuż przed materiałem? Czy tuż po złamaniu tego narzędzia? To, co tutaj widać. No najlepiej by było, żeby tuż przed, tak, bo ochraniamy narzędzie. Natomiast do właśnie tego typu analiz potrzebne są te dane, które możemy w bardzo szybki sposób przetwarzać. I również magazynować. To, co tutaj widzimy, jako że jest to też konferencja naukowa, tutaj jest akurat wyciągnięty wykres posuwu w porównaniu, w relacji do momentów osiąganych przez wrzeciono naszej obrabiarki dla osi Z. Natomiast jak to wszystko ma się do ujęcia metrologii? Jak dane mogą być wykorzystywane do tego, żeby całkowicie pominąć kontrolę jakości? Otóż fabryka Siemensa w Bad Neustadt, która produkuje 80 000 silników rocznie, różnych typów, 80 000 gwintów M8, kilkanaście tysięcy typów silników. Jak przy tak zmiennym wolumenie produkcyjnym i tak przy masowej produkcji silników pominąć proces sprawdzania każdorazowo gwintów M8. I z takim pytaniem wiele lat temu właśnie zmierzyli się inżynierowie, w zasadzie akurat tutaj niemieckiego Siemensa. To, co jest rozwiązaniem właśnie takiego pominięcia tej kontroli jakości, jest rozwiązanie Analyze My Workpiece Monitor. I to, co tutaj też pan pytał odnośnie tej niepewności i pewności, akurat w kontekście użycia sztucznej inteligencji. Natomiast zwykła, powiedzmy, niepewność pomiarowa jest państwu znana. I jak tutaj możemy mieć właśnie tą niepewność pomiarową naprawdę bardzo, bardzo małą, tak żeby zawsze 100% wiedzieć, że ten gwint będzie dobry, że jak to
ten przedmiot, ten korpus obrabiany wyjdzie już na fazę montażu, to nie trzeba go będzie gdzieś wyrzucać. Że człowiek nie będzie musiał być zaangażowany w myślenie nad tym, w tracenie czasu nad zastanawianiem się nad błędnie wykonanymi przedmiotami z różnych przyczyn. Takim rozwiązaniem właśnie było użycie algorytmów statystycznych, które za pomocą Industrial Edge'a monitorowały proces produkcji. I tutaj krótki filmik na ten temat. Składa się z obrabiarki i zrobotyzowanego systemu do załadunku i rozładunku obrabiarki. W komórce obrabiane są osłony łożysk i kołnierze wykonane z odlewanego ciśnieniowa aluminium. Używamy aplikacji Protect My Machine Setup do analizy komponentów i prawidłowego umieszczania ich w obrabiarce. To jest jeszcze coś innego. O, i to jest właśnie to. Jak to dokładnie działa? Ja tak na szybko opowiem. Generalnie zbieramy sobie dane, stwierdzamy, że takie i takie rozwiązania są prawidłowe. Z tych przebiegów tworzy się analiza statystyczna i następnie albo mamy standardowo model odchylenia standardowego i 6 sigm, do tego, by być w pewnym rozrzucie tej niepewności, bądź dany klient może własny algorytm, bądź dana placówka edukacyjna może swój algorytm tej niepewności albo tego odchylenia sobie wyliczyć. De facto jest to sprawdzone, to działa z tego, co Państwo widzieli. Tutaj kolejne rozwiązanie fizycznie praktyczne, gdzie musimy się na samym początku zastanowić. Tutaj Pan też niestety nas opuścił, ale wspominał o tym, że dane CAD z modeli 3D są idealne.
Ale czy faktycznie są idealne? Czy systemy CAD-CAM-owskie dają idealne dane dotyczące geometrii 3D? To, co Państwo tutaj widzicie, to jest w zasadzie takie uproszczenie całego, można powiedzieć, procesu od konstruktora przez technologa do momentu wykonania, czyli operatora. Na samym początku konstruktor tworzy na bazie równań matematycznych de facto zadane geometrie i bryły 3D. Następnie za pomocą danych pośrednich, i to jest pierwsza informacja, w jaki sposób my przekształcamy dane geometryczne z modeli matematycznych na systemy CAM za pomocą danych pośrednich. I to jest w zasadzie najbardziej niedokładny sposób wizualizacji danych w systemach CAM-owskich. I niezależnie, czy to jest Siemens NX, czy to jest jakikolwiek inny system CAM-owski. W tym momencie my tracimy informacje z tych danych, które były wykonane praktycznie idealnie za pomocą równań matematycznych i tworzone są punkty. Następnie tworzone są linie bądź okręgi i splajny. Już mamy pierwsze zmiany w trajektorii narzędzia na tym etapie. Na etapie tylko i wyłącznie przegenerowania danych pośrednich. I oczywiście później mamy możliwość jeszcze przegenerowania albo sprawdzenia naszego przedmiotu obrabianego za pomocą tak zwanego postprocesora odwrotnego, czyli symulacji po G-kodzie tak zwanej. I tam też są kolejne straty z tego pierwotnego modelu z geometrii bryłowej. Czyli jesteśmy na etapie postprocesingu. I teraz tak, każdy system CAM-owski, albo inaczej, każdy dostawca tego postprocesora używa troszkę innego modelu właśnie takiego translacyjnego z komputera na G-kod. I to jest maksimum, czyli mamy naszą wirtualną obrabiarkę. Celowo używam wirtualną obrabiarkę, bo wirtualna obrabiarka to część składowa cyfrowego bliźniaka maszyny. I tutaj z tym rozwiązaniem, gdzie mamy właśnie tak, te dane są zmieniane, to co Państwo tutaj widzą, mamy wynikowy przedmiot obrabiany. W wirtualnym modelu maszyny, w danych po G-kodzie, niestety nie będziemy widzieli wpływu napędów, nie będziemy widzieli wpływu cykli specyficznych dla danego sterowania CNC, nie będziemy widzieli de facto całego preinterpretowania i interpolowania ścieżki przez NC, czyli mózg danego systemu sterowania. Natomiast za pomocą narzędzia, które się nazywa Analyze My Workpiece Toolpath, możemy bardzo dokładnie sprawdzić przed etapem wykonania przedmiotu, możemy bardzo dokładnie sprawdzić, w jaki sposób będzie przebiegała interpolacja. Jakie będą posuwy na danych ścieżkach. Jakie będą zrywy. Jakie będą przyspieszenia. Tutaj jest przykład takiego przedmiotu obrabianego, który był nie tylko sprawdzony wirtualnie, ale też realnie. Dlaczego? Dlatego, że realne dane również możemy tutaj
generować. I to jest przykład porównania modelu, który de facto nie ma postaci wokselowej, czyli nomenklaturalnie w taki sposób są wizualizowane geometrie 3D w systemach kamowskich. To, co mamy tutaj mamy matematyczny model przedmiotu obrabianego i jego przełożenie na prawdziwy, realny, wykonany przedmiot. Także już na etapie na etapie cyfrowego bliźniaka możemy to sprawdzić. Jeżeli chcemy, możemy również tego narzędzia użyć i wyciągnąć dane realne, czyli już mamy wpływ dynamiki, mamy wpływ wszystkich odkształceń, które są na naszej obrabiarce i to są również dane szybkozmienne, które możemy później przenieść do tego narzędzia i analizować. Na przykład łopatki lotnicze i różne inne wysokiej jakości przedmioty używane w przemyśle. Również dla przemysłu, również dla technologii addytywnych jest stosowane to narzędzie. Tutaj są de facto połączenia z tym oprogramowaniem, czyli optymalizacja procesu i wiele różnych formatów plików wejściowych. Jeszcze jest ostatni film i koniec. Jest OK? Czy kończymy? Kończymy. Dobra, także bardzo mało ludzi. Mam nadzieję, że już będziecie wiedzieli, że wybór sterowania do maszyny CNC jest istotny. Czy jakieś pytania są do pana Piotra? To ja będę miał, ale... Dobra. To jeżeli ktoś z Państwa jedzie do muzeum, to autokar już czeka przed hotelem. Dziękuję.